So, meine Damen und Herren, danke vielmals, dass Sie auch während der Sommerzeit den Weg hierher gefunden haben. Auch willkommen alle, die an den Bildschirmen virtuell dabei sind, insbesondere Elisa Lisser, die von der EZB zugeschaltet ist. Danke fürs Kommen. Wir haben versucht, das Gesamte auch zu etwas entdramatisieren, dass wir die Hitze reduziert haben, um Hitze aus dem Thema herauszunehmen. Und wie Sie wissen, haben wir aus Zeitgründen, vor allem also meine Verfügbarkeit war da beschränkter, 2 Veranstaltungen hintereinander gedacht, mit einer kleinen Pause nehme ich an dabei. Ich hoffe, dass Sie Zeit finden, bei beiden dabei zu sein. Heute in der ersten Session geht es um Greenflation, Fossilflation, Climateflation. Was treibt die Preise wirklich? Und nicht über die Hitzewelle vor einer Woche, glaube ich, hätte man nicht erzählen müssen, worum es dabei geht. Die Temperaturen, wie wir wissen, kletterten in sehr große Höhen. Ich bin im Gesamten entgangen. Ich habe mich in mein Berghaus zurückgezogen, was sehr angenehm war, und habe daher davon nicht sehr viel mitbekommen. Aber auch dort sind die Temperaturen um 1 Grad höher gewesen als das bisherige Maximum. Und das verknappte Stromangebot ließ auch die Börsenpreise entsprechend steigen. Und damit wären wir bereits bei unseren Themen Greenflation, Fossilflation, Climateflation. Was treibt die Preise wirklich an? Und danke vielmals für alle, die sich zur Verfügung gestellt haben. An erster Stelle ist Liz, Advisor in der Europäischen Zentralbank, die zugeschaltet ist. Frau Liz, herzlich willkommen. Dann haben wir hier Sebastian Kocher, der Head of Research Group am Institut für höhere Studien ist. Willkommen. Die Person zu meiner linken Seite braucht für OeNBler keine Vorstellung, aber auch Personen außerhalb der OeNB, Herr Fabian Rumler, der Referatsleiter für die International Economics ist. Und er ersetzt dankenswerterweise Diego Kanzik, der von der University zugeschaltet werden sollte, aber leider aus familiären Gründen absagen musste. Nun, zweifellos beeinflusst der Klimawandel die wirtschaftliche Entwicklung. Aber was die spezifischen Ursachen und Kanäle anbelangt, gibt es noch immer eine große Diskussion darüber. Und in der Debatte der Frage der Preissteigerungen ist es die Frage Energie, Lebensmittel, Industrieprodukte. Woher kommt das? Wie weit ist der Klimawandel? Wie weit ist die Klimapolitik dafür verantwortlich? Und daher sind eben diese Begriffe entstanden, Greenflation, Fossilflation und Climateflation. Und diese Begriffe helfen uns vielleicht ein bisschen hier in die Tiefe gehen zu können. Also Greenflation beschreibt die Kosten, die beim Übergang einer klimafreundlichen Wirtschaft entstehen. Beispiel die Nachfrage nach Kupfer, Lithium und Erden, alles, wie wir wissen, Rohstoffe für Windräder, Solaranlagen und Elektroautos, haben die Preise dieser Produkte steigen lassen. Diese Preissteigerungen wirken sich dann wieder bei anderen Produkten und anderen Branchen aus. Ein anderes Beispiel sind auch CO2-Steuern, die in der politischen Debatte als vermeintliche Preistreiber in die Kritik gekommen sind. Der Erinnerung vor wenigen Jahren die Proteste der der Gelbwesten, schon, die in Frankreich also hier eine große Entwicklung und in die Diskussion gebracht haben. Fossilflation verweist als ein anderer Begriff, weist hingegen auf Preissteigerungen, die durch die Verknappung von fossilen Energieträgern verursacht werden, seien durch die geopolitische Krise, Marktmacht oder steigende Förderkosten. Ein jüngstes Beispiel ist der Preisanstieg des Erdgases infolge des Urankrieges, jüngste Entwicklungen betreffen den Ölpreis. Wobei man dazu sagen muss, also die Entwicklung des Ölpreises in der jüngsten Zeit ist ein bisschen ein Mysterium, weil hier neben Angebotseffekten im Moment eher für eine Preissenkung sprechen würden, zusätzlich durch Mengenerhöhungen, vor allem von der OPEC Plus unter der Führung nun von Saudi-Arabien in der jüngsten Zeit. Gerade heute kam wieder eine Nachricht darüber,
dass eben beschlossen wird, ab Herbst hier eine Mengenerhöhung vorzunehmen, die die Preise senken wird. Ob es damit geht, ob jetzt damit die Shale Oil in den USA verringert werden sollen oder ähnliches mehr, das wird die Zukunft zeigen. Und ein letzter Begriff ist die Climateflation, also die Preissteigerungen, die direkt auf die Folgen des Klimawandels zurückgehen, wie eben Ernteausfälle, sinkende Produktivität. Das war auch ein Thema in der jüngsten Zeit, nicht inwieweit das ein Hitzetag etwa einen halben Streiktag entsprechen oder Fragen der unterbrochenen Lieferketten. Nicht? Und die jüngsten Ereignisse mit Thüringen, Starkregen gesehen haben, wodurch eben Agrarprodukte sehr stark gestiegen sind. Alle Schokoladeliebhaber wissen es nicht, wie der Preis gestiegen ist, aber auch im Bereich des Kaffees, Olivenöl, auch Orangen und Weizen haben dazu geführt. Es gibt verschiedenste Gründe und Wirkungsmechanismen, wie eben der Klimawandel Inflation bewirken kann. Nicht? Und der Klimawandel betrifft uns alle in den einfachsten Fragen für uns selbst, Lebensmittel, Energie, Rohstoffe und ähnliches mehr. Nicht? Auf der einen Seite sehen wir, dass die Preise steigen durch die stärkere Nachfrage nach grünen Technologien, durch den Bedarf an notwendigen Rohstoffen, auch die gesamten Stranded Assets, also solche, wo man investiert hat und die sich aufgrund des Klimawandels jetzt nicht zu entwickeln. Fossile Infrastruktur werden abgeweitet, völlig dazu, dass das versucht, dass man die Kosten irgendwie runterzubringen. Es gibt auch gegenläufige Effekte, etwa wenn fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Gas weniger nachgefragt werden. Und auch dort gibt es dann sinkt der Marktpreis und gleichzeitig werden aber auch die Wind- und Sonnenenergie, die sich daraus ergeben, im Fortschritt immer günstig ist. Die Frage, was überwiegt hier, was führt zu einer Nettoveränderung dabei. Nicht? Und mit diesen und jenen Fragen wollen wir uns heute bewegen. Das ist die 17. Diskussion dieser Reihe. Nicht? Und ich glaube, gerade die Diskussion oder das Thema heute zeigt, warum sich eine Nationalbank damit beschäftigt. Nicht? Es geht um Preisstabilität, nicht? Und Preisstabilität ist im Prinzip aber Produkt, nicht, wofür wir stehen, nicht per Gesetz und Auftrag dabei. Und da ist die Frage, inwieweit das vieles der Preisstabilität durch den Klimawandel verursacht wird und wie wir damit umgehen können. Wie immer ein Danke für die Veranstaltung, Sie haben schon gesehen, ich habe Sie hinten zusammen stehen, um den köstlichen Kuchen, Kaffee und Sonstiges zu gutieren. Daniela Rausch nicht, hat wie immer geholfen, hier das zu machen. Ja genau, danke vielmals. Daniela Rausch nicht. Und danke vielmals an Sie und das Team, die das möglich gemacht haben. Eine zweite gute Nachricht darf ich Ihnen auch mitteilen. Mein designierter Nachfolger, Kollege Kocher, hat zugesagt, dass er die Serie in leicht veränderter Form mit zusätzlichen Themen auch weiterführen wird. Und ich glaube, das ist sehr gut, dass wir weiterhin ein Forum haben, wo wir uns treffen und das Gesamte sehr offen diskutieren können. Und damit bin ich auch schon am Ende meiner Einführungsbemerkungen und darf in geübter Weise an Andreas Breitenfeller weitergeben, der diese Reihe mit mir entwickelt hat und im Wesentlichen beitragend dafür verantwortlich war, dass das Gesamte funktioniert. Und wie Sie wissen, unser erster Teil wurde schon in einem Occasional Paper zusammengefasst. Der zweite Teil wird über den Sommer dann fertigstellen und dann haben wir 2 Bände, bevor dann die Serie in neuer Form weitergegangen wird. Und damit darf ich uns allen eine interessante Diskussion wünschen, höchst interessante Einleitungsreferate und dann hoffe ich auf Ihre starke Teilnahme Diskussion. Und damit übergebe ich an Herrn Breitenfeller. Bitte sehr. Danke sehr, Herr Gouverneur. Und ich darf Sie gleich bitten, Ihre Handys zu zücken, denn Sie werden jetzt hier auf dem Bildschirm, hoffentlich funktioniert das auch, eine sogenannte Slido-Umfrage sehen. Und die große Frage ist, welche der 3 Faktoren war in der letzten
Okay, machen wir es nochmal. Ja, ich wollte nämlich verhindern, dass hier diese erste Beantwortung schon aufscheint. Das wollte ich verhindern. Das soll ja nicht suggerieren hier. Sie sind ja ganz frei, selbst zu entscheiden. Und gebe Ihnen die Gelegenheit, hier innerhalb der nächsten 20 Sekunden zu antworten. Das ist ja, glaube ich, jetzt keine extrem schwere Aufgabe. Nichtsdestotrotz vielleicht schon ein bisschen ein Stimmungsbild, was hier im Raum die Meinung ist. Und wir werden ja dann hören, was die Herren und Damen Referentinnen dann zu sagen haben werden. Okay. Also ich glaube, ich kann noch weiterspielen, aber im Prinzip sehen wir doch recht deutlich, dass fossile Inflationstreiber die größte Rolle nach Meinung des Publikums hier spielt. Ob das tatsächlich der Fall ist, werden wir jetzt in den Referaten hören. Klimapolitik und Klimawandel sind da jeweils abgeschlagen, eher an zweiter und dritter Stelle. Gut, ich darf jetzt ganz kurz noch die drei Vortragenden vorstellen und dazu auch ganz kurz beginnen mit der Vertreterin der Europäischen Zentralbank, Elisa Lies, die uns übrigens hier, und ich hoffe, Sie sehen sie auch dann, sie lächelt bereits zu, uns hier aus der Türkei erreicht. Und das ist auch ein wirklich lobendes Beispiel für den Arbeitseinsatz, den unsere Kolleginnen in der EZB an sich zeigen, dass sie sogar bereit sind, ihren Urlaub zu unterbrechen, um hier Rede und Antwort zu stehen. Und ich darf Sie jetzt auch ganz kurz eben noch vorstellen. Sie arbeitet eben als Advisor in der Abteilung Prices und Costs der EZB. Und zwar hat sie zwischenzeitlich auch die Abteilung Fiscal Policies sogar als Lead Economist betreut und war auch beim Internationalen Währungsfonds, hat einen Doktortitel der Besheim School of Management sowie einen Mastertitel der Universität Maastricht und ihre Forschungsschwerpunkte sind nona nicht Inflation, Geldpolitik und dazu ist sie also die richtige Expertin. Neben mir sitzt Sebastian Koch. Er ist Senior Economist am Institut für höhere Studien, hier auch in Wien. Und zwar dort leitet er die Forschungsgruppe Konjunktur, Wachstum und öffentliche Finanzen. Und er ist dort vor allem für die Inflationsprognosen zum Beispiel zuständig, hat auch einen Masterabschluss und einen Doktortitel der Universität für Bodenkultur. Und Forschungsschwerpunkte habe ich hier, glaube ich, auch schon erwähnt, ist natürlich Konjunkturzyklus, andere Wirtschaftsindikatoren und eben auch Inflationsindikatoren. Und zu guter Letzt mein Chef Fabio Rumler leitet die Abteilung International Economics hier in der Bank, hat ebenso vom IHS einen Doktortitel, einen PhD-Titel. Zudem ist er auch Unterrichter an der Universität und ja, abgesehen davon eben Inflationsexperte ebenso. Also wir haben wirklich, glaube ich, heute sehr, sehr gezielt auch eingeladen, Leute, die uns, glaube ich, auf diese Fragen beantworten können. Wir hätten uns gedacht, dass Fabio beginnt, weil er quasi den sozusagen einleitungsartigsten Vortrag hat, der so einen breiten Bogen spannt, währenddessen dann die beiden anderen dann auf konkretere Aspekte abzielen. Ich hoffe, das ist allen recht. Fabio, jeweils 15 Minuten und dann haben wir ungefähr eine halbe Stunde der Diskussion. Ja, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Also danke für die nette Einleitung, Andreas. Ja, wie gesagt, ich darf jetzt ein bisschen den Rahmen setzen für die, okay, das macht sie schon selbstständig,
für das Thema des heutigen Nachmittags, ob die Inflation hauptsächlich grün, fossil oder Klimawandel bedingt ist. Und wir haben da einige Analysen in den letzten Jahren und auch aktuell erstellt, die ich vielleicht kurz vorstellen werde in diesem Vortrag. Zuerst ist es mir wichtig, eine Unterscheidung zu treffen, nämlich die Auswirkungen der Klimapolitik und des Klimawandels. Das wird ja oft vermischt und in einem genannt, aber man muss sagen, sie hängen natürlich zusammen, aber sind unterschiedlich zu betrachten. Also eher kurzfristig sind die Effekte der Klimapolitik, die auch einfacher zu quantifizieren sind. Und eher langfristig wirkt sozusagen der Klimawandel auf die Inflation, auch auf andere makroökonomische Größen, aber heute geht es um die Inflation und das ist viel schwieriger abzuschätzen. Und ich fange jetzt einmal mit diesem rechten Teil an, mit den langfristigen Effekten, mit der Climateflation, wenn man so will. Und ich habe auch hier ein bisschen die Literatur zusammengefasst, was die dazu zu sagen hat. Wie schon angedeutet wurde, es gibt durch den Klimawandel und es wird es geben mehr und häufigere Extremwetterereignisse, die verschiedenste Auswirkungen haben. Die haben einerseits die Auswirkung, dass sie auf die landwirtschaftliche Produktion sich negativ auswirken. Beispielsweise in den Preisen werden wir das bei den Nahrungsmitteln merken, die könnten volatiler werden. Es ist aber auch zu erwarten, dass wir Schäden an der Infrastruktur erleben und insgesamt gibt es durch den Hitzestress negative Auswirkungen auf die Arbeitsproduktivität. Also das könnte die Produktivität negativ beeinflussen, es wäre ein negativer Angebotsschock. Es sind auch Auswirkungen auf Immobilienpreise zu erwarten, nämlich dort, wo die Immobilien unsicherer werden, sinken die Preise, in sicheren Gebieten steigen sie eher. Das merkt man zum Beispiel an der US-Süd- und Ostküste. Und das hat auch Auswirkungen auf die Versicherungen und letztlich auf die Finanzmarktstabilität. Es sind aber nicht nur Auswirkungen auf das Preisniveau, sondern eben auch auf die Volatilität der Preise, der Inflationsrate. Wir werden häufigere Preisschocks erleben und das erhöht die Unsicherheit der Planung und allgemein sozusagen makroökonomische Unsicherheit. Und hier werde ich ein Simulationsergebnis dann später präsentieren, das wir zusammen mit der Kollegin Czubur zusammen durchgeführt haben. Man muss auch sagen, dass diese Effekte regional sehr unterschiedlich und auch wenn man es global betrachtet, unterschiedlich ausfallen werden. Es wird manche Gebiete geben, die durchaus wirtschaftlich profitieren können, wenn man an den Norden Kanadas denkt, aber andere, wo eben der Hitzestress umso größer wird und wo es negative Effekte haben wird. Es wird zur Verlagerung von Produktion kommen, die Lieferketten werden sich neu aufbauen, es wird möglicherweise zu Migrationsströmen kommen und auch der Handel wird sich neu orientieren. All das hat das Potenzial, im Übergang Effekte auf das Preisniveau, aber auch auf die Wirtschaftsaktivität zu haben. Wenn man jetzt auf das, was wir eher und besser beurteilen können, nämlich die eher kurzfristige Effekte der Klimapolitik übergehen, auch hier haben wir eine Evidenz, die ich dann vorstellen werde, nämlich die CO2-Bepreisung. So sind hier die direkten Effekte im Energie- und Verkehrsbereich zu suchen. Es gibt natürlich auch indirekte Effekte, die dann übergewälzt werden. Auch die haben wir versucht abzuschätzen. Und diese direkten Effekte hängen einmal zum einen vom Design der Maßnahmen ab. Also wir unterscheiden hier eben die Regulierung, das können Emissionsstandards sein, das können Heizungstausch, Investitionen oder Subventionen in grüne Technologien sein. All das hat das Potenzial, sozusagen die Preise für Energie zu beeinflussen. Die Steuern als Instrument der Preisgestaltung, CO2-Steuer, aber alle anderen Energieabgaben und so ähnlich funktioniert, also im Preissinne, das Handelssystem, Zertifikathandel ist eigentlich dasselbe angesetzt, entweder am Preis bei den Steuern oder an der Menge des Marktes für Energie und führt eben zu einem Anstieg der fossilen Energiepreise, die dann eine gewisse Verhaltensänderung auslösen sollten. Wichtig auch für den Preiseffekt ist, wie dann die Einnahmen aus diesen Systemen rückverteilt werden. Und insgesamt sind die kurzfristigen Effekte abhängig von der Preisentwicklung erneuerbarer Energien. Also hier ist vorstellbar, dass die im Zeitverlauf durch technologische Entwicklungen billiger werden und dass sich sozusagen eine Substitution von fossiler Energie zu erneuerbaren Energie
bewegt und wie sich die Energieeffizienz entwickelt. Das alles sind Effekte, die in den Preiseffekt hineinspielen. Man kann auch eine andere Dichotomie zur Anwendung bringen in der Analyse der Effekte, nämlich über die Nachfrage oder über die Angebotsseite, wie sich also Klimawandel und Klimapolitik auswirken. Das ist besser in der nächsten Grafik zu sehen. Also wir können uns vorstellen, dass es eben auf der Nachfrageseite sozusagen sowohl negative auf der Nachfrageseite einen Nachfrageschock durch erhöhte öffentliche Investitionen in grüne Technologien gibt, die also damit die Gesamtnachfrage ankurbeln, die also einen positiven Preiseffekt und auch gleichzeitig einen Wachstumseffekt haben. Das ist eher ein Szenario, das man sich wünscht. Es gibt auch sozusagen negative Nachfrageschocks, die über, sage ich jetzt einmal, sinkendes Einkommen aufgrund weniger, also bei starker Erwärmung, weniger wirtschaftlicher Produktivität dann die Einkommen in langer Frist sinken lassen und das führt dann zu geringerem Konsum, auch Unsicherheit bei den Investoren, also bei den Unternehmen. Und auf der Angebotsseite habe ich schon angeführt, kann eben die CO2-Steuer oder die Erhöhung der Nahrungsmittelpreise durch Extremwetterereignisse zu negativen Angebotsschocks führen oder auch, wenn wir in grüne Technologien stark investieren, dann könnte sich hier dadurch die Produktivität erhöhen und könnte also auch positive Angebotseffekte nach sich ziehen. Also all das ist möglich und das muss halt gegeneinander abgewogen und abgeschätzt werden, aber grundsätzlich können diese Effekte in alle Richtungen gehen und wir haben es also versucht, uns für Österreich anzuschauen. Ein Beispiel für die Klimapolitikmaßnahmen und ein Beispiel für den Klimawandelpreiseffekt werde ich also jetzt in den folgenden Minuten zeigen. Das ist eine Grafik zum Einstieg. Ich werde jetzt da nicht die Inflation die Inflationsgeschichte der letzten Jahre Österreichs nacherzählen. Das macht dann vielleicht der Sebastian. Nur hier als Anstoß, wenn wir also diesen Inflationskrise, diesen Inflationsbuckel sehen, so war der Anfangspunkt nicht der einzige, aber doch relativ am Anfang stand sozusagen ein Energiepreisschock, der aus, muss man sagen, fossiler Energie aufgrund eines Krieges, aber es ist jedenfalls fossile Energiepreisschock gewesen, eigentlich den Ausgang gemacht hat. Dann kamen andere Effekte dazu, Lieferketteneffekte, dann auch die Maßnahmen der Regierungen zur Stützung der Einkommen, die dann auf der Nachfrageseite gewirkt haben. All das hat zum Inflationsanstieg beigetragen. Auch bei den Nahrungsmitteln ist es kriegsbedingt sozusagen zu Anstiegen gekommen. Aber ganz klar und ganz massiv ist hier in diesen orangen Balken zu sehen, der Beitrag der Energiepreise, die ja normalerweise im Warenkorb nur 10% ausmachen, sind hier stark überrepräsentiert. Das war also der Ausgangspunkt. Also wir haben es hier eindeutig mit einer Krise fossiler Energiepreise handelt es sich. Wir haben also auch im selben Zeitpunkt die CO2-Bepreisung eingeführt. Ich werde dann auch in den übernächsten Folien zeigen, was das für einen Effekt hat. Der ist jedenfalls, hier wäre er so gering, dass man ihn gar nicht sieht. Ja? Also eindeutig fossile Energiepreiskrise. Wir haben uns in einer Studie im Jahr 22 mehrere Co-Autoren, Andreas war dabei, Doris Brammer war dabei, Fritz Fritzer war dabei, meine Wenigkeit, Frau Salisch, haben uns die Preiseffekte dieser damals eingeführten CO2-Bepreisung, was eigentlich eine Steuer ist, nur damit es besser klingt, Bepreisung genannt, wie viel das ausgemacht hat. Und grundsätzlich sieht man in dieser Tabelle, dass der Verlauf der Preiserhöhungen für Tonne CO2-Äquivalent dem deutschen Modell folgt. Also immer eine Erhöhung um 5 Euro pro Tonne über die Jahre, begonnen im Oktober 22. Im Jahr 23 wurde es aufgrund einer Klausel nur halbiert, der Anstieg, aber dann im nächsten Jahr ist er voll erfolgt. Und wir sehen jetzt in diesen Grafiken bei dem grünen Anteil in den Balken, der kaum zu sehen ist, was der Preiseffekt war. Also der rechteste Balken in den Grafiken für die verschiedenen Energieträger, Diesel, Benzin, Heizöl und Gas, ist dieser grüne Bereich kaum sichtbar. Das heißt, im Bruttopreis
ein nur relativ kleiner Effekt. Viel größer ist die Mineralölsteuer, das ist dieser weinrote Anteil, das man ja auch als Klimasteuer bezeichnen kann, aber dieser Effekt ist viel größer und das ist auch wichtig sozusagen zu betonen, dass das ein relativ kleiner Effekt war. Die Erhöhung der Bruttopreise in Cent pro Liter oder Kilowattstunde des Energieträgers ist auch gestaffelt über die Jahre, aber auch nicht wahnsinnig stark, beginnend im Jahr 22 mit ungefähr 10 Cent und dann steigend bis ins heurige Jahr mit knapp 20 Cent pro Liter. Also das wäre sozusagen der Treibstoffpreis billiger, hätte man das nicht gemacht. Und der Inflationseffekt in der rechten Grafik ist eben auf die Gesamtinflation relativ klein. Das ist der blaue Balken, der direkte Effekt der Überwälzung dieser Preise, also noch nicht Überwälzung, sondern direkter Effekt der Preise auf die Energieträger, ist eben in dem, abgesehen vom ersten Jahr, wo es nur ganz kurz gewirkt hat, das wurde erst im Oktober eingeführt, ist eben zwischen 0,2 und 0,3 pro Jahr. Dann gab es noch eine zweite Studie, wo mein Kollege Andreas den indirekten Effekt, sozusagen also die Überwälzung dieser Treibstoffpreise auf andere Produkte, energieintensive Produkte und Dienstleistungen im Verkehrsbereich zum Beispiel berechnet hat. Und da kommt noch ein bisschen was dazu, aber der Effekt ist bei 0,2, 0,3 pro Jahr. Das ist grundsätzlich nicht nichts, das ist schon ein merkbarer Effekt, aber wenn wir hier zurückschauen, diese Grafik, da wäre das kaum zu sehen gewesen. Also das war ganz klar nicht eine Greenflation, sondern eine Fossilflation-Krise. Und wenn man die Effekte auf der EU-Ebene, hier hat die EZB einiges dazu geforscht, sich anschaut, dann sieht man, dass die Effekte ähnliche Größenordnungen haben. Die klimafiskalpolitischen Maßnahmen ist historischer Betrachtung etwa 1/10 Inflation pro Jahr beigetragen zu haben im gesamten Euroraum. Und auf der rechten Grafik ist dieses Fit for 55 Programm sozusagen, die Preiseffekte davon abgeschätzt worden, auch mit einem Modell der EZB. Und hier sieht man zum Beispiel, dass wenn die gesamte Effekt der Einsparung bis 2030, nämlich 55%, nur über eine CO2-Preiserhöhung bewerkstelligt werden würde, das ist der gelbe Balken, dann hätte das einen Effekt von 0,3 bis 0,4 pro Jahr wäre das gewesen, abnehmend über die Zeit, wenn wir dann näher zum Ende kommen. Da aber das Paket ja nicht nur eine Erhöhung sozusagen der CO2-Preise über das ETS-Handelssystem, sondern eben auch andere Maßnahmen enthält, und das ist der rote Balken, ist der Effekt etwas kleiner. Ja? Also aber auch hier der Effekt sozusagen der Klimapolitik zwischen 0,2 und 0,3 pro Jahr am Beginn, also ähnliche Größenordnungen, die wir für Österreich finden. Und das Zweite, was ich noch kurz vorstellen möchte, ist eine rezente Analyse, die ich mit der Kollegin Dschubur durchgeführt habe, und zwar wie sich langfristig, nämlich bis 2050, unterschiedliche Szenarien der Temperaturentwicklung auf die Inflation und auf die Produktion, ich habe hier nur die Inflation hergezeigt, auswirken werden. Und dafür haben wir mit diesem Oxford-Modell, das auch ein Klimamodul hat, das ist ein großes multinationales Simulationsmodell, haben wir hier drei Szenarien simuliert, und Sie sehen sozusagen die Szenarien an der Entwicklung der Temperaturanomalie. Das ist der Temperaturverlauf, der über dem Durchschnitt der vorindustriellen Periode von 1850 bis 900. Und hier sehen wir, historisch sind wir jetzt angelangt bei 1,55 Grad, also Temperaturanomalie. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? In dem ersten Szenario, das Climate Goal Szenario, sagen wir, dass es uns gelingt, dass man diesen Anstieg hier stabilisiert und am Ende, nämlich bei 2050, wirklich die 1,5 Grad erreicht. Das ist eher unwahrscheinlich aus heutiger Sicht, aber das ist eine Simulationsannahme. Die zweite ist dieses Expected-Szenario, dass wir sagen, der Anstieg geht weiter, der Trendanstieg, den wir historisch beobachten seit 1980, geht weiter mit leicht erhöhter Volatilität. Also hier ist die Standardabweichung um 10% erhöht.
im Vergleich zu einem historischen Muster. Und das dritte ist das Klimakatastrophenszenario, wo noch ein stärkerer Anstieg auf bis 2050 von 2,55 Grad, das sind Annahmen vom NGFS, also einem sozusagen Think Tank. Und da sehen wir, dass eben und die Volatilität in diesem Szenario nimmt um 25% zu. Das sind die Entwicklungen der Temperaturanomalien, die wir simuliert haben, und die Ergebnisse zeigen interessante Einsichten sozusagen für global und auch Euroraum. Also grundsätzlich muss man sagen, dass hier zwei Effekte gegeneinander wirken. Der eine ist der direkte Angebotseffekt über die Nahrungsmittelproduktion, die teurer wird bei mehr Hitze, bei volatilerer Inflation. Auf der anderen Seite wirkt sich das aber auch auf die Produktion global gesehen und auch in Europa, wie wir sehen werden, negativ aus, sodass sozusagen ein negativer Nachfrageeffekt das wieder dämpft, und das führt auf globaler Ebene dazu, dass die Szenarien sich nicht wahnsinnig voneinander unterscheiden, was das Niveau betrifft. Ja. Es ist hier immer die Abweichung von der Basislösung. Die Basislösung ist die aktuelle Entwicklung linear und ohne Volatilität fortgeschrieben. Ja. Und was wir hier sehen, ist eindeutig eine viel stärkere Volatilität nach hinten, noch größer werdend, aber nicht unbedingt sozusagen ein höheres Niveau auf globaler Ebene. Es wird Länder geben, wo es nach oben geht, und es wird Länder geben, wo es nach unten geht. Im Euroraum zum Beispiel ist die rechte Grafik, da sehen wir interessanterweise für das Klimakatastrophenszenario, also das, wo die Temperatur am allerstärksten steigt, hier überwiegt der negative Nachfrageeffekt. Das heißt, die wirtschaftliche Produktion wird so stark eingeschränkt, dass es dämpfend auf die Inflation insgesamt wirkt, zwar auch nach hinten volatiler wird, aber hier die Inflation eigentlich im Niveau negativ beeinflusst wird. Wenn man auf die Skala schaut, sind die Effekte nicht riesig. Ja? Also wenn man es zusammenfassen möchte, ist auf das Inflationsniveau jetzt langfristig betrachtet hat es keine großen Auswirkungen, aber eindeutig mehr Volatilität, mehr Preisschwankungen, und das ist natürlich auch eine Herausforderung für die Geldpolitik, die unsere Hauptaufgabe ist. Wenn ich dann noch kurz zusammenfassen kann, ich glaube, ich habe das meiste gesagt, was hier bei den Schlussbemerkungen draufsteht, vielleicht nur 3 Kommentare, die wichtigsten Messages sind aus meiner Sicht. Die Klimapolitik trägt natürlich in geringem Ausmaß zur Inflation bei, vor allem im Übergang zu einer nachhaltigen Ökonomie. Und das ist aber in der Tendenz weniger werdend, denn nämlich wenn die erneuerbaren Energieträger im Preis sinken, dann wird dieser Effekt immer weniger. Aber wir sehen es, wir haben es in den Simulationen gesehen, es ist sozusagen nicht zu vernachlässigen. Das wäre sozusagen die Climate Policy, der Effekt. Der Effekt des Klimawandels, also die Climateflation, trägt auch dazu bei, perspektivisch aber immer mehr, wie wir gesehen haben in den Simulationen, derzeit auch noch wenig. Aber was hier das große Thema ist, ist die Volatilität, und auf das können wir uns sozusagen einstellen. Aber insgesamt ist und wird auch in Zukunft die fossile Inflation vorherrschend sein, also die Inflation, die ausgeht von fossilen Energieträgern, die ja auf der Welt ungleich verteilt sind, wo globale Konflikte eine Rolle spielen, wo Angebot und Nachfrage Mismatch oft vorliegt, und da ist das Potenzial für Inflations- und Preiskrisen gegeben. Und eben für die Geldpolitik ist das dahingehend relevant, weil wenn man beobachtet, dass sich die Preise von fossilen Energieträgern versus erneuerbaren Energieträgern ändert, dann wäre das einmal vorerst kein Problem, weil sich die relativen Preise ändern, und solange sich das Preisniveau insgesamt nicht stark ändert, braucht die Geldpolitik hier nicht zu agieren. Wenn aber ein Punkt überschritten ist, wo wir einerseits Zweitrundeneffekte, also Auswirkungen auf die Lohnbildung und auf die Inflationserwartungen sehen, dann wäre die Zeit, dass die Geldpolitik eingreift. Aber grundsätzlich können wir in Zukunft mit volatilerer Inflation und häufigeren Schocks aufgrund des Klimawandels, aber nicht nur, denken Sie an die
Fragmentierung, also die umgedrehte Globalisierung. Auch von dem her müssen wir uns auf eine Zeit höherer Volatilität bei den Preisen einstellen. Dankeschön. Danke, Fabio, dass du auch gleich in die nächste Diskussionsrunde auch schon vorgegriffen hast, aber natürlich hängen ja diese beiden Diskussionsrunden zusammen. Jetzt ist Elisa Lies hoffentlich hörbar und sichtbar hier, ja, sogar zu laut. Oder soll ich einfach mal meins ausschalten, ist vielleicht besser. Und ich würde dich gleich bitten, einfach zu beginnen, ja? Ja, ich teile dann die Präsentation. Geht's? Hört? Aber ihr seht jetzt meinen Bildschirm. So, seht ihr jetzt die Präsentation? Wir sehen, jawohl, wunderbar. Weil ich sehe euch jetzt nämlich leider nicht. Ich habe jetzt nur einen Bildschirm vor Ort, deswegen sehe ich nur die Präsentation, aber euch nicht. Also falls etwas ist, ich sehe mich auch selbst nicht. Ich melde mich, wenn es Probleme gibt, ja? Alles klar, vielen Dank. Dann fangen wir mal an. Also erstmal danke für die Einladung und ich werde mich heute auf das Thema Climateflation konzentrieren, also wie sich der Klimawandel auf die Inflation auswirkt. Ein Thema natürlich, was in der Forschung zunehmend an Bedeutung gewinnt und auch für unsere geldpolitische Arbeit immer relevanter wird. Und bevor ich inhaltlich einsteige, möchte ich kurz einen Überblick geben, was ich heute eigentlich besprechen möchte. Also zunächst zeige ich, warum der Klimawandel für uns als Zentralbank überhaupt relevant ist, insbesondere im Hinblick auf unser Mandat, was die Preisstabilität ist. Und dann gebe ich einen kurzen Überblick über die bisherige Literatur, sowohl zur wirtschaftlichen Wirkung von Temperaturveränderungen als auch zu der Verbindung zwischen Wetterextremen und Inflation. Dann der dritte Teil geht mehr auf die empirischen Ergebnisse ein von unserer Forschung, die wir auch in unserer Abteilung betrieben haben. Es gibt eine globale Perspektive, aber auch mit einem Fokus auf den Euroraum. Und zum Schluss werde ich kurz zusammenfassen und auch ein paar Schlussfolgerungen für die Geldpolitik geben. So, also Klimawandel ist längst nicht keine ferne Zukunftsfrage, wie wir schon bereits gehört haben. Und es wird messbare wirtschaftliche Auswirkungen haben. Und das gilt auch für die Preisentwicklung. Der Klimawandel hat bereits wirtschaftliche Auswirkungen. Wir sehen auch die Produktion, Beschäftigung, Handel, Investitionen und so weiter. Und überdies wirkt es auch sich auf die Preise aus. Für uns hier als EZB ist es relevant, weil es ein klares Mandat für uns gibt, was natürlich die Preisstabilität ist. Wenn sich also der Klimawandel auf die Inflationsdynamik auswirkt, etwa weil Ernten ausfallen oder Energiepreise schwanken, müssen wir das verstehen und in unsere Analysen einbauen. Wichtig ist dabei, es geht nicht nur um langfristige Trends, wir gucken uns auch die kurzfristigen Schocks an, um genauer zu verstehen, ob die EZB reagieren muss oder die Geldpolitik sich anpassen muss oder nicht. Also wie Fabio gesagt hat, sowohl kurzfristig als auch langfristig kann sich der Klimawandel auf Preise auswirken. Inzwischen gibt es eine Reihe von Studien, die zeigen, dass höhere Temperaturen die Wirtschaftsleistung belasten. Zum Beispiel durch niedrige Produktivität, Ernteausfälle oder auch durch Unterbrechungen der Lieferketten, wie bereits gesagt worden ist. Besonders stark sind diese Effekte in Ländern mit niedrigen Einkommen, aber auch unsere Volkswirtschaften haben schon Effekte mitbekommen. In den letzten Jahren hat auch die Forschung stärker begonnen, den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Inflation zu untersuchen. Frühere Studien haben sich eher auf die makroökonomischen Effekte von Temperaturveränderungen konzentriert, aber mittlerweile wird klar, Wetterextreme, Temperaturanstiege oder Naturkatastrophen können auch direkte Preisauswirkungen haben. Ein Beispiel, was ich auch später nochmal zeigen werde: Hitzewellen im Sommer führen häufig zu Ernteausfällen und das treibt Lebensmittelpreise nach oben. Ein anderes Beispiel ist, wenn mildere Winter können die Nachfrage nach Heizenergie senken, was dämpfend auf die Energiepreise sich auswirkt. Was wichtig ist, diese Effekte sind nicht gleichmäßig verteilt. Sie hängen vom Land, von der Jahreszeit und vom betroffenen Preisaggregat ab.
und sie können nicht linear sein. Also zum Beispiel ab einer gewissen Temperaturschwelle besonders stark ausfallen. Die Forschung hier steht hier noch relativ am Anfang, aber sie zeigt schon jetzt, klimatische Faktoren haben das Potenzial, Inflationsprozesse deutlich zu beeinflussen. Und genau deshalb schauen wir uns jetzt an, wie wir das empirisch uns anschauen. Hier sehen wir die Evidenz zu den Auswirkungen von höheren Temperaturen auf Inflation. Was haben wir genau untersucht? Wir haben auf Basis moderner Daten, also globaler Preisindizes, Wetterdaten und Klimaszenarien, untersucht, ob und wie steigende Temperaturen die Inflation tatsächlich beeinflussen. Wir schauen dabei gezielt auf die kurzfristige Reaktion von Preisen auf Temperaturschwankungen. Konkret, wie verändert sich zum Beispiel die monatliche Nahrungsmittelinflation, wenn es im jeweiligen Monat 1 Grad wärmer ist als im langfristigen Durchschnitt? Das Ergebnis ist klar, höhere Temperaturen treiben die Inflation. Vor allem im Sommer sehen wir deutliche statistisch signifikante Effekte auf die Preise, insbesondere wieder hier bei Lebensmitteln. Diese Preissprünge sind dabei nicht nur auf Einzelländer begrenzt, sondern weltweit zu beobachten. Hier sehen wir ganz genau durch die Grafik, die Effekte sind nicht überall gleich stark. Es gibt regionale und saisonale Unterschiede. Das heißt, die Wirkung hängt stark davon ab, wo und wann die Temperatur steigt. Zum Beispiel in südlichen Ländern, sei es Spanien, Portugal, Griechenland, mit ohnehin hohen Sommertemperaturen können Hitzewellen besonders drastische Folgen für die Ernten und die Preise haben. In nördlichen Regionen oder in kälteren Monaten ist dieser Effekt oft deutlich schwächer oder sogar nicht signifikant. Wir haben uns angeschaut, wie diese Inflationseffekte bis 2035 sich entwickeln könnten, wenn die Temperaturen steigen, so wie die Klimamodelle, die Fabio auch bereits erwähnt hat, prognostizieren. Auch hier zeigt sich, wenn ein weiterer Temperaturanstieg wird den inflationsdämpfenden Spielraum verringern und stattdessen den Preisdruck in bestimmten Monaten und Regionen erhöhen. Das heißt, Klimaeffekte auf die Inflation sind keine abstrakte Möglichkeit mehr. Wir sehen schon die Effekte jetzt und wird sehr wahrscheinlich sein, dass wir in den folgenden Jahren wieder höhere Effekte in manchen Ländern und Monaten sehen werden. Hier habe ich ein Beispiel, was wir berechnet haben für die Sommerhitze in 2022. Und wieder zeigt unsere Analyse, allein diese Hitzewelle hat die Nahrungsmittelinflation in Europa um etwa 0,7 Prozentpunkte erhöht, über einen Zeitraum von 12 Monaten. Dadurch, dass wir uns natürlich jährliche Inflationsraten anschauen. Also solche Effekte sind kein Einzelfall mehr und sie können in Zukunft noch stärker ausfallen, wenn wir uns nicht gut anpassen. Diese Abbildung die rechte Abbildung geht noch einen Schritt weiter. Hier haben wir geschätzt, was passieren könnte, wenn ein Sommer wie 2022 künftig häufiger auftritt, was laut Klimamodellen tatsächlich sehr wahrscheinlich ist. Die Klimamodelle zeigen, dass Sommer mit extremen Temperaturen wie 2022 künftig häufiger und intensiver werden könnten. Wir kombinieren diese zukünftigen Temperaturverteilungen mit unseren empirischen Schätzungen aus der Vergangenheit und erhalten so eine Prognose, wie stark sich extreme Sommer künftig auf die Inflation auswirken werden. Auch hier zeigt sich, wie wir auf der Grafik sehen, ohne Anpassung wird der inflationsdämpfende Spielraum kleiner und das Risiko, dass Lebensmittelpreise steigen, deutlich höher. Und zwar bis zu fast 2% höher. Der nächsten Folie hier möchte ich mich nochmal mehr auf den Euroraum fokussieren. Und zwar, das sind Analysen von Kollegen aus der Abteilung. Die haben sich hier die 4 größten Länder des Euroraums genauer angeschaut. Dazu gehören Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien.
Sie haben auch hochfrequente Wetter- und Wirtschaftsdaten genutzt und ein bayerisches Modell verwendet, um die Effekte auf Sektorebene zu analysieren. Die Ergebnisse zeigen, im Sommer treiben Hitzeperioden vor allem Lebensmittel, Energie und Dienstleistungspreise nach oben. Im Winter kann es eher dämpfende Effekte geben, zum Beispiel durch geringere Heizkosten. Und wieder zeigt sich, die Reaktionen sind stark vom Land und vom betroffenen Preisaggregat abhängig. Hier die zwei Grafiken illustrieren nochmal, wie heterogen die Effekte von Temperatur auf die Inflation sein können, je nachdem, welche Kategorie man betrachtet und in welchem Monat der Schock auftritt. Links sehen Sie die Reaktion der unverarbeiteten Lebensmittelpreise auf Temperaturerhöhungen Monat für Monat. Rechts die Reaktion der Energiepreise, konkret Strom und Gas. Die Temperaturveränderungen, die wir hier betrachten, entsprechen etwa einem typischen Temperaturschock im oberen Bereich der historischen Verteilung, also ungefähr 1 bis 1,5 Grad über dem Durchschnitt, je nach Monat und Land. Was fällt auf? Bei Lebensmitteln sehen wir besonders im Sommer, Juni, Juli und August, eine klare und signifikante Reaktion. Die Preise steigen zum Teil deutlich und das entspricht auch den Ergebnissen, die ich gerade eben über die auf der globalen Analyse gezeigt habe. Bei Strom und Gas ist das Bild etwas anders. Hier gibt es zum Teil sogar negative Preisreaktionen, vor allem im Winter. Und in manchen Monaten sind die Reaktionen nicht signifikant. Das sieht man an den gestrichelten Linien. Das zeigt, der Effekt ist da, aber eben nicht durchgehend stark oder zuverlässig. Was heißt das jetzt alles zusammengefasst? Wir haben viele Ergebnisse gesehen aus der globalen Perspektive, aber auch konkret für den Euroraum. Erstens, das Klima hat sich bereits spürbar verändert und es wird sich weiter verändern. Entschuldigung, jetzt bin ich zu weit gegangen. Was früher vielleicht noch als langfristige Herausforderung galt, hat heute schon konkrete Effekte auf makroökonomischer Ebene. Zweitens, unsere Forschung auf Basis historischer Daten zeigt klar, überdurchschnittlich hohe Temperaturen führen zu einem spürbaren Anstieg der Nahrungsmittelinflation. Was bedeutet das für die Zukunft? Wenn die Temperaturen wie erwartet weiter sich erhöhen und vor allem extreme Sommer häufiger werden, dann wird auch der Inflationsdruck in den Sommermonaten zunehmen. Und zwar nicht punktuell, sondern wahrscheinlich immer wieder saisonal, regional unterschiedlich und auch sektorenspezifisch sein. Und viertens, die Analyse der 4 größten Länder im Euroraum zeigt, die Effekte sind auch heterogen. Sie hängen vom Land, von der Jahreszeit und von dem Preisaggregat ab. In Spanien sehen wir im Sommer starke inflationäre Effekte, in Deutschland eher im Bereich für Energie, bei milden Wintern leicht dämpfende Einflüsse. Eben gerade weil die Effekte so unterschiedlich und schwer vorhersehbar sind, ist es für uns als EZB wichtig, diese Zusammenhänge genauer zu verstehen und zu analysieren. Wir versuchen auch diese Ergebnisse in unsere Inflationsanalyse und auch Prognosen zu integrieren, um genauer eben für die Geldpolitik die wichtigen Fragen zu beantworten. Deswegen, was sind die Schlussfolgerungen für die Geldpolitik? Welche Konsequenzen hat es? Erstens, der Klimawandel macht Inflation, und wie wurde schon bereits gesagt, volatiler und schwerer vorhersehbar. Wie wir gesehen haben, wirken sich Temperaturveränderungen auf bestimmte Preise aus, etwa bei Lebensmitteln oder Energie, aber nicht immer gleich stark, nicht immer zur gleichen Zeit und nicht immer linear. Das macht es schwieriger, temporäre von dauerhaften Preisschocks zu unterscheiden und erschwert damit auch die geldpolitische Reaktion. Zweitens, die ungleichmäßigen Effekte innerhalb des Euroraums erschweren eine einheitliche geldpolitische Reaktion. In Südeuropa kann Sommerhitze stark inflationär werden.
In Nordeuropa haben wir im Winter möglicherweise dämpfende Effekte. Aber wir führen eine gemeinsame Geldpolitik und wenn Inflation sich regional sehr unterschiedlich entwickelt, dann wird die Steuerung über einen einheitlichen Zinssatz komplexer. Drittens, der Klimawandel kann auch das Potenzialswachstum drücken, wie wir eben gesehen haben, etwa durch niedrigere Produktivität oder auch geringere Investitionen. Das würde bedeuten, dass auch der natürliche Zins sinkt, also das Zinsniveau, bei dem wir Überhitzung noch Rezession drohen. Das wiederum verringert unseren geldpolitischen Spielraum, gerade in Abschwungsphasen. Und viertens, Klimarisiken können auch die geldpolitische Transmission beeinträchtigen. Zum Beispiel, wenn extreme Wetterereignisse zu Finanzverlusten führen, etwa bei Versicherern oder bei Banken. Dann funktioniert die geldpolitische Übertragungskette nicht mehr so wie normalerweise. Und allerletztens, wenn Klimawandel verzögert oder halbherzig erfolgt, dann steigen die makroökonomischen und preisstabilisierungsrelevanten Risiken deutlich. Ein Szenario zu wenig, zu spät bei der Emissionsreduktion oder Anpassung würde mittelfristig für mehr Instabilität sorgen und Preisstabilität schwerer erreichbar machen. Deshalb ist es für uns wichtig, dass wir genau diese Risiken verstehen und auch die Effekte von Klimawandel auf die Preise, ob langfristig oder kurzfristig, besser einschätzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Elisa, aus dem hoffentlich gekühlten Hotelzimmer in der Türkei. Deine Familie wird dich gleich erwarten dürfen am Strand, aber ein bisschen bleibst du ja noch bei uns, damit wir diskutieren können. Jetzt kommt Sebastian Koch dran, der, glaube ich, vor allem auch aus österreichischer Sicht über die Daten einiges zu erzählen haben wird. Genau. Grüß Sie, schönen guten Tag, Sebastian Koch, mein Name vom Institut für Höhere Studien. Jetzt haben wir schon gehört, der Fabio hat uns ein bisschen generell das Bild dargelegt, Elisa Liss von der Seite der Nationalbank, von der Forschung her. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache sowas wie einen Streifzug durch die Preislandschaft des Klimawandels und differenziere ein bisschen nach Greenflation, Fossilflation und Climateflation. Also sprich, wo können wir denn jetzt schon ganz konkret, an welchen Beispielen sehen, den einen oder anderen Effekt und können ihn praktisch zuordnen. Das wäre meine Idee heute und schauen wir mal, ob ich überzeugen kann. Climateflation, die Definition habe ich mir von der OeNB geklaut. Ich glaube, wir wissen alle, was das bedeutet mittlerweile. Der Herr Gouverneur hat das schon angesprochen, Olivenöl. Erstes Beispiel. Scheint ein kleines ein Produkt im Warenkorb zu sein, eines von 700. Jetzt ist es aber so, dass in Spanien eine extreme Dürre stattgefunden hat, das war 2022, 2023. Und jetzt ist es auch noch so, dass Spanien einer der Hauptproduzenten ist für den Weltmarkt. Und wenn die Produktion dort einbricht, dann haben wir extreme Preisanstiege. Und was sehen wir hier? In links angetragen ist das Preisniveau, gemessen an dem HVPI, eben 2015 ist gleich 100, für Griechenland, Österreich und Spanien. Wir sehen, wir waren 2022 ungefähr leicht über 100. Und sind dann 2024 schon rauf auf einen Preisindex von 250 in Spanien. Auch bei uns, wir konsumieren weniger Olivenöl, aber auch bei uns hat das Auswirkungen gehabt. Wir konsumieren weniger im Warenkorb, aber andere Länder geben ordentlich mehr aus für Olivenöl, zum Beispiel Griechenland. Und jetzt hat man den starken Preisanstieg und den hebelt man dann noch mit einem hohen Warenkorbgewicht. Und dann kommt man darauf, dass alleine dieses kleine Warenkorbgut, Olivenöl, eben in der Spitze bis zu 0,4 Prozentpunkte zur griechischen Inflationsrate beiträgt. Und dann denke ich mir, das ist dann doch schon ordentlich. Und jetzt ist das eben nicht nur ein lokal begrenztes Phänomen, sondern eben wir haben im ganzen mediterranen Bereich, wir haben Italien, Spanien, Ursprung, aber auch bei uns. Wenn man dann das Ganze zusammenzählt, dann sehen wir plötzlich, dass das auf die Euro-Raum-Inflationsrate in Summe 0,1 Prozentpunkt ausmacht. Und dann denke ich mir, okay, das ist eigentlich schon real, es ist schon da. Und 0,1 Prozentpunkt, das müssten dann die anderen vielleicht auch beurteilen, inwieweit ist dann das schon geldpolitisch relevant. Ein Beispiel. Das nächste Beispiel, Kaffee.
auch wieder nur ein klitzekleines Warenkorbgut in diesem 700 Produktgruppen umfassenden Warenkorbs. Aber auch hier ist es eben so, dass der Kaffeepreis extrem angestiegen ist. Das ist die rote Linie, das ist der Weltmarktpreis für Kaffee. Wir haben zwei starke Preissprünge drin. Die blaue Linie ist dann der HVPI für den Euroraum, der auch wiederum das Preisniveau. Hier sehen wir, leicht verzögert reagiert eben der Preis für die Verbraucherinnen. Die Preissenkung Mitte 23 wird nicht gleich weitergegeben, da hat man eher eine Seitwärtsbewegung und jetzt steigt der Preis wieder nach oben an, was auch verzögert wieder an die Konsumentinnen weitergegeben wird. Hier ist es ein bisschen uneindeutiger bereits. Auch hier ist es so, dass Brasilien hatte eine starke Dürre, Vietnam hatte starke Überschwemmungen, hier zu dem Problem oder zu Missernten eben geführt haben. Aber es kommt noch dazu, dass zeitgleich die Nachfrage in China angezogen hat und somit wird es schon ein Stück weit schwieriger, diese Effekte voneinander zu trennen. Insgesamt der Effekt auf die Euroraum-Inflationsrate, hier in Beitrag zur Inflation gerechnet wieder, sind wir auch schon wieder knapp an den 0,1 Prozentpunkten dran. Also auch hier zwei kleine Produktgruppen im Warenkorb, aber zählt man das zusammen, es läppert sich ein Stück weit. In anderen Ländern, hier kurz verteilt über die anderen Länder im Euroraum, die Skandinavier konsumieren mehr Kaffee und hat dann natürlich dann auch einen höheren Effekt, bis zu 0,2 Prozentpunkten auf die Inflationsrate in dem jeweiligen Land. Also auch hier wieder nichts. Jetzt geht das ein bisschen weiter, aber ich will auch ein Beispiel geben, warum das langsam ein bisschen schwieriger wird, den Effekt immer eindeutig dem Climate oder Climateflation zuzuordnen. Im Bereich Orangensaft, auch hier wieder die Preisindizes angetragen, für Österreich dieses Mal, weil da haben wir genauere Daten. Orangen wiederum Brasilien, wichtiger Weltmarktproduzent. Hier ist eben nicht nur Climate, sondern eben auch die Anbauweise, Monokulturen fördert Krankheiten, was zu Ausfällen geführt hat. Also auch hier wieder ein Stück weit ist das jetzt Monokulturen, hat jetzt nicht unbedingt mit dem Klimawandel zu tun, aber es befördert ihn wahrscheinlich, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber auch hier, wenn man sich das anschaut im Vergleich zu dem Preisverlauf des Apfelsafts, deutlich höhere Preissteigerungen. Nicht 40% seit 2021 oder 2022, sondern eben 80%. Gerade eben haben wir auch schon gehört, ein weiteres Beispiel, um auch noch zu zeigen, wie problematisch es dann wirklich ist, wenn man auf einzelne Zeitpunkte noch abstellt oder die sich dann überlagern, die Milchproduktion, man weiß, die Kühe reagieren negativ mit ihrer Milchproduktion auf Hitze, das heißt weniger Milchproduktion, wenn es besonders heiß ist. Aber zu dem Zeitpunkt hier, 2022, 2023, sind eben auch noch andere Events, sage ich einmal, passiert. Ukraine konnte weniger Futtermittel liefern, die Düngemittellieferung wurden beeinträchtigt, die Preise an den Agrarmärkten sind generell gestiegen. Auch hier wieder etwas schwierig, das Ganze auseinander zu glauben, sage ich mal. Andere Aspekte nur hier erwähnt, möchte ich nicht zu viel darauf eingehen. Ich habe gelesen, dieser Tage, die Atomkraftwerke in Frankreich werden wieder zeitweise abgestellt, weil das Abwasser eben die Flüsse zu heiß macht. Hat sofort weniger Stromproduktion, geht sofort an den europäischen Strommarkt. Die Haushalte, die direkt den Strom beziehen oder direkt einkaufen, haben das eigentlich sofort drin. Anderen, bei uns in Österreich ist es eher zeitversetzt, bis das dann bei uns ankommt, wird eher durchgemittelt, wahrscheinlich weniger der Effekt. Extreme Ereignisse auch hier in Österreich, wir haben gesehen, Schäden an der Infrastruktur. Versteckte, kann ich gar nicht beurteilen richtig, es gibt auch Untersuchungen dazu. Steigende Versicherungsprämien haben wir auch schon besprochen, oder eben wir alle wissen, dass wenn es heiß wird, sinkt unsere Produktivität. Greenflation. Da hat Fabio auch ja schon viel dazu gesagt. Unsere Schätzungen liegen ein bisschen niedriger. Gleiches Bild wir haben mit 30 € gestartet, das sind jetzt bei 55 € in Österreich. Unsere Schätzungen sind ohne Zweitrundeneffekte bei 0,3 Prozentpunkten über die 3 Jahre, aber eben auch, es ist jetzt nicht viel, aber es ist eben doch messbar und doch da. Andere Aspekte, der CO2-Preis. Da frage ich mich, es gab eine Reihe an Studien, die sind im Jahr 2025 dann doch von höheren CO2-Preisen ausgegangen. Jetzt liegen wir aktuell bei 71 € pro Tonne CO2. Vielleicht hat hier dann der Krieg in der Ukraine und dann die
der energieintensiven Industrie nachhaltig geschädigt, dass hier weniger CO2-Zertifikate nachgefragt werden und hier der Preis nach unten ist. Das würde ich, vielleicht gibt es ja auch Meinungen hier dazu, eine Frage an das Publikum. Aber eben auch zum Beispiel im Flugverkehr. Hier werden jetzt die freien Zuteilungsmengen zurückgeführt, das heißt, die Kosten für die Fluglinien steigen. Auch hier muss es irgendwie eine Preisweitergabe geben. Ist wahrscheinlich schon erfolgt, die wussten, dass es kommt. Wann geht es praktisch in die Preise über? Und jetzt aktuell, CBAM 2026 beginnt CBAM im Jänner. Hier tue ich mir auch noch schwer, die Effekte zu bemessen oder überhaupt einzusortieren. Vielleicht auch das eine Möglichkeit für die später oder anschließende Diskussion. Das ist quasi diese Importsteuer auf CO2 für Importe. Ein kurzes Stichwort für die mit dem Begriff nichts anfangen. Vielen Dank. Pardon. Konkret kann man es benennen im Bereich der Greenflation jetzt, was zum Beispiel den Anstieg der Netzkosten betrifft. Wir ziehen uns von der E-Control allwöchentlich die Tarife, die dort eingemeldet werden, und auch die E-Control gibt praktisch auch die ganzen Teile, die Bestandteile dieses Tarifs eben preis. Und wir lesen das aus und wir sehen zum Beispiel, das ist schlecht sehbar, dieser hellblaue Bereich, den habe ich jetzt hier nochmal rausgegriffen, das ist der Netzpreis. Das sind nicht die Netzabgaben, sondern tatsächlich nur der Netzpreis. Und jetzt wissen wir, okay, der Netzpreis steigt, wir bauen unsere Stromnetze um, geschuldet eines dezentraleren Stromnetzes. Das wird umgelegt auf die Haushalte, der Netzpreis steigt in dem Fall von 8,2 Cent auf 10,05 Cent vor Steuer noch. Und wenn man dann die Rechnung aufmacht, das habe ich hier mal versucht und grob überschlagen, sind wir hier dann eben auch bei gut 0,1 Prozentpunkt allein aus diesem Bereich heraus für 2024. Das war der Sprung für 2025, von 2024 auf 2025. Ein einmaliger Effekt eben dann auch hier aufgrund der Netzkosten relativ gut wieder zuordnenbar, meiner Meinung nach. Dann weitere Aspekte, hier habe ich mir dann schwer getan. Wir haben am IS den IS-Inflationsrechner, hier kann man sehr schnell und sehr stark europaweit in verschiedenste Produktgruppen hineinspringen und sich die Inflationsentwicklungen, Raten etc. oder Beiträge oder Indexwerte sich eben ansehen. Das habe ich hier gemacht im Bereich der energetischen Sanierung und habe mir hier ausgeben lassen, die Dienstleistungspreise, die wiederum die Indizes mit 2020 ist gleich 100 von Dienstleistungen im Bereich energetischer Gebäudesanierung. In rosa ganz unten die Entwicklung wäre eher so das klassische, ein klassischer Bauarbeiten, Dienstleistungen, Maurerei, Dienstleistungen, die haben sich niedriger entwickelt. Auf der anderen Seite haben wir oben die Zentralheizung oder den Fenstereinbau, wo ich jetzt mal schätzen würde, okay, das ist schon eher näher an der energetischen Sanierung. Aber auch hier tue ich mir relativ schwer, diese Effekte wieder auseinander zu dividieren und zu sagen, das ist jetzt wirklich der Greenflation geschuldet. Es ist auf der anderen Seite aber schon so, dass wir sehen, dass die Fördervolumen in dem Bereich eben auch zugenommen haben, gerade wo es hier dann diesen Bruch nach oben gibt. Gibt es auch Green Deflation? Ja. Zum Beispiel die Grafik, ich entschuldige mich dafür, ist ein bisschen wüst. Fangen wir mit der roten Linie an. Das Klimaticket wurde eingeführt, das ist, wo der Strich hinführt, das ist ungefähr dann im Oktober 2021. Wir sehen hier einen kleinen Rückgang im Preisniveau wiederum, im Preisniveau. Deutschland hat jetzt nicht dem Klima geschuldet, sondern eben der hohen Inflation, der Bekämpfung der hohen Inflation geschuldet, im Mitte 22 dann das 9-Euro-Ticket eingeführt. Und dann, wenn man das mal sich anschaut, rechts dann wieder hier der Beitrag, links die Preisniveaus und rechts dann wiederum der Beitrag zur Inflation in Deutschland, dann sehe ich hier minus 0,7 Prozentpunkte und das ist natürlich ordentlich. Und auch hier, wenn man sagt, Spanien hat auch zunächst auf die Inflationsbekämpfung geschielt, aber auch doch schon ein Auge auf eine Förderung des öffentlichen Verkehrs eben mit Blick der klimatischen Veränderungen eben gesehen. Und hier sieht man dann eben auch, dass dann rechts die dunkelblaue Linie im Bereich von 0,1, 0,2 Prozentpunkten minus zur Inflation. Also ja, es gibt auch praktisch die Gegenrichtung. Und Fossilflation haben wir schon gesprochen. Ich glaube, ich werde jetzt auch ich habe einen ähnlichen Chart dabei wie Fabio.
Vielleicht doch ganz kurz, angefangen hat es ja mit der Pandemie und wir sehen ganz am Anfang, ganz links, eben negative Balken, die nach unten gehen. Die negativen orangen Balken, sind die Mineralöl oder die Treibstoffe und wir erinnern uns, der Ölpreis ist in den Keller geschossen, gefallen, teilweise sogar an einem Tag mal negativ, hat negativ auf die Inflationsrate beigetragen und dann sind wir wieder auf das Niveau von vorher, dann hatten wir wieder positive Beiträge. Etc. Fabio hatte schon durchgesprochen, die Lieferketten haben dazu beigetragen, der Kriegsbeginn, lassen Sie mich eine Slide weiterspringen, worauf ich doch noch ein bisschen auch Wert legen möchte, die Abhängigkeit vom russischen Gas in dem Falle. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass das war dann im Oktober 2021, saßen wir beieinander bei der Gemeinschaftsdiagnose und haben uns die Inflation eben genauer angesehen und wir haben festgestellt, hoppala, die Gaspreise gehen nach oben. Was ist da los? Und dann hat es geheißen, ja, verschiedene Effekte. Asien hat mehr Nachfrage und bei uns sind die Gasspeicherstände gesunken. Und dann, das war praktisch nach dem Mai, hätte man erwartet, Mai 21, dass die Gasfüllstände wieder nach oben gehen im gewohnten Maße. Das ist nicht passiert. Zu dem Zeitpunkt sind dann eben auch sind die Gaspreise schon angezogen und haben auch schon zur Inflation eben in Europa beigetragen. Hier wieder angetragen der Beitrag zur Inflation, zur Euro-Raum-Inflationsrate, zerlegt jetzt nach verschiedenen Energieträgern, einmal Strom, einmal Gas, flüssige Brennstoffe, hauptsächlich aus dem Bereich der Haushaltsenergie. Und hier sehen wir dann eben auch, dass das Gas, das ist die dunkelgrüne Linie, schon relativ früh, eben vor 2022, vor Ausbruch des Krieges, schon hier die Gaspreise angestiegen sind und auch schon positiv zur Inflationsrate beigetragen haben. Man hat dann gesehen im Nachgang, damals war uns das nicht bewusst, dass hier die Gasfüllstände von den Gazprom geleiteten oder organisierten Gas-Storages eben nicht aufgefüllt worden sind. Also sprich auch schon bereits vor Beginn des Krieges. Dann mit Beginn des Krieges ist das Ganze natürlich dann nochmal explodiert. Und Gas und Strom ist stark gekoppelt, somit haben wir bei den Strom ähnliche Effekte gesehen. Gas und Fernwärme ist stark gekoppelt, somit hat uns die Fernwärme ähnliche Effekte. Und die anderen festen Brennstoffe haben dann eben auch mitgezogen. Genau. Und ein Aspekt, der mich momentan ein bisschen nachdenklich macht und ich nicht ganz verstehe, vielleicht gibt es auch hier interessante Antworten. Wir sehen gerade am aktuellen Rand, ich springe nochmal zurück zu dieser Grafik, am aktuellen Rand ganz rechts, wir negative Beiträge aus dem orangenen Bereich, das ist flüssige Brennstoffe, also Mineralöle. Okay, die Mineralölpreise sind gefallen, die Tankstellenpreise sind auch gefallen. Meiner Meinung nach ist es aber so, dass der Ölpreis stärker gefallen ist als die Tankstellenpreise. Also mir fehlt hier ein bisschen ein negativer Beitrag. Meiner Berechnung nach müssten 0,1, 0,2 Prozentpunkte weniger, müssten wir momentan 0,1, 0,2 Prozentpunkte weniger Inflationsrate haben. Nicht die 3,3, sondern eben eher um die 3,1 herum oder 3,0 für Österreich. Ja, auch meine Frage, woher kommt das? Hat das auch wieder mit den Märkten zu tun oder vielleicht auch hier gibt es Rückmeldungen aus dem Publikum. Herzlichen Dank, das war es auch schon. Ich glaube, ich habe alles angesprochen. Wir haben aus den verschiedensten Bereichen Climateflation, Greenflation, Fossilflation eben Beispiele gesehen. Auch Green Deflation, ich glaube, es gibt auch immer Beispiele in die Gegenrichtung. Allerdings, und das würde ich eben auch deutlich machen, die Messbarkeit dann im Detail, man kann das in Studien breit anlegen und genau abzielen auf die einzelnen Effekte. Hier, wenn man im Detail dann auf einzelne Maßnahmen heruntergeht, wird es dann schon relativ schwierig, dem einen direkten Effekt zuzuweisen. Oftmals fehlt es, oder die Frage ist schon mal, was ist eigentlich das kontrafaktische Szenario? Also sprich, hätten wir keine Abhängigkeit von fossiler Energie, hätten wir dann vielleicht schon viel mehr unsere Gesellschaft umgebaut und hätten vielleicht ganz andere CO2-Preise oder ganz andere Preise bei der energetischen Sanierung. Wir wissen es gerade einfach nicht. Es ist oftmals schwierig, das eben auseinander zu dividieren, gerade bei dem Bereich, wenn es um Ernten geht oder Missernten geht, inwieweit spielen hier noch andere Effekte, zum Beispiel Monokulturen, eine Rolle.
Zeitliche Überschneidung, das wäre dann auch eine Frage an Elisa Lies, inwieweit hier das dann vielleicht sogar sich überlagert mit dem Effekt, weil es eben zeitgleich mit dem Kriegsbeginn, die Hitzewelle in Europa und der Kriegsbeginn überlagern sich, inwieweit hier vielleicht die Messungen sich überlagern oder inwieweit das hier mit reinspielt eben. Und wir haben es gesehen bei den, ganz am Anfang, bei den, nicht beim Kaffee auch, aber genau beim Kaffee, dass da die Preise auch wieder zurückgehen, nach dem starken Preisanstieg gehen die Preise auch wieder ein Stück weit zurück. Auch das müsste man eigentlich berücksichtigen. Und demnächst, ganz schwierig noch zum Schluss, auch die Zweitrundeneffekte, immer das mitzuziehen in Österreich. Wir haben einen hohen Grad an Indexierung, das heißt, wir nehmen den Inflationsschock nehmen wir mit in die nächste Tarifrunde und das treibt dann wiederum die Preise. Insofern, auch das ist dann immer eine Problematik. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt einen recht guten Überblick und noch ungefähr 17 Minuten laut meinem Plan für Fragen. Ich würde dann auch im Podium natürlich bei der Antwort auch noch Gelegenheit geben, Fragen sich untereinander zu stellen. Das ist natürlich auch noch möglich, aber jetzt würde ich einmal das Publikum bitten, Fragen zu stellen. Erwin Mayer war der Erste, glaube ich, der jetzt aufgezeigt hat. Wer ist sonst noch? Wir haben ja an sich schon einen sehr guten Überblick. Daniel, okay. So eine dritte Frage, vielleicht auch jemand weiblicher oder so, aber wir jetzt nicht, weil bisher so viele Männer gesprochen haben. Bitte, ja, dann auch noch. Okay. Erste Runde. Ja, ich halte es sehr kurz, 5 Fragen. Die erste ist zur Varianz versus Durchschnitt bei der Inflation. Ist es quasi schlimmer, wenn ich über 10 Jahre immer 2% Inflation habe, also der Zielwert der EZB ist, oder ich habe einmal ein -1 und dann 6% und dann mal 11 und dann wieder 1 und ich bekomme über 20 Jahre wieder 2% raus. Was ist quasi schlimmer? Die Relevanz davon ist, erneuerbare Energien haben ja hohe CAPEX-Kosten und geringe OPEX-Kosten. Bei fossilen Energien ist es genau umgekehrt. Und das heißt, erneuerbare Energien glätten mir langfristig die Preise, während fossile eben große Preisausschläge verursachen. Die zweite Frage ist CO2-Bepreisung. Sie haben es selbst angeführt, der Kollege war es, mit der MÖST, die ist ja auch eine effektive CO2-Bepreisung. Die MÖST ist meines Wissens seit 2012 nicht mehr erhöht worden und da gibt es dann die kalte Degression. Das heißt, durch die Inflation eine laufende Entwertung der MÖST und nach meiner Überschlagsrechnung hat die nominelle CO2-Bepreisung die kalte Degression bei fossilen Energiesteuern gar nicht einmal ausgeglichen. Das heißt, wenn man das zusammenrechnet, kommt es da quasi zu einem preisdämpfenden Effekt. Wie Sie das bewerten? Die dritte Frage ist bei der CO2-Bepreisung jetzt explizit an Herrn Koch. Es wurde da der Klimabonus und andere Rückgabemechanismen kurz angeführt. Das Ideal einer ökologischen Steuerreform ist ja immer, man erhöht Steuern auf fossile Energien und gibt es dann zurück in geeigneter Form. Und wenn man das aber jetzt bei einkommensrelevanten Themen macht, dann habe ich eine Inflationserhöhung, weil ja das nicht in den Warenkorb drinnen ist, zum Beispiel ein Klimabonus. Wenn ich das allerdings über US-Befreiungen auf PV-Anlagen, Wind, Klimatickets, Sie haben dort das deutsche Ticket angeführt, dann hätte ich das im Warenkorb drin und dann kann ich das ausgleichen, also inwieweit so etwas berücksichtigt ist. Alles sehr interessante Fragen, aber ich glaube jetzt bei 3 lasse ich es einmal kurz bewenden. Es gibt vielleicht noch eine zweite Chance und dann gibt es sicherlich auch noch in der Pause auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, aber ich glaube, der Fairness halber muss ich auch andere kurz bitten, Fragen zu stellen. Daniel. Danke, dann werde ich nur eine Frage stellen. Also hat jemand die Auswirkungen von globalen Temperaturen auf Preise untersucht? Weil ich weiß, dass für viele Länder, besonders kleine Länder und Entwicklungsländer, sind die extreme Wetterereignisse von der globalen oder regionalen Temperatur abhängig. Also in Hurrikanen zum Beispiel oder Dürre in Brasilien oder Überschwemmungen in Vietnam ist nicht von der lokalen Temperatur, sondern Welttemperaturen. Und das können wesentlich interessante Themen sein zum Beispiel. So, dann hatten wir noch hier die andere Susan, glaube ich. Marina Heiden vom Verein Donut Wien. Ich habe eine Frage für Herrn Hummler. Sie haben gesprochen von 4 makroökonomischen Szenarien. Und da wollte ich einfach fragen, also eine Komponente war zum Beispiel Konsumverzicht.
links unten, wo es um negative Nachfrageschocks gegangen ist. Und meine Frage ist, hätten Sie auch eine 5. Möglichkeit, wo mehr Kreislaufwirtschaft und alternative Lösungen berücksichtigt werden könnte, weil wir vielleicht auch andere Wege finden können, vorwärts zu gehen? Danke. Gut, damit haben wir die ersten 3 Fragen. Eine Online-Frage habe ich dann auch noch, aber wir kommen dann weiter. Wenn wir schnell kommen, kriegen wir sicherlich noch eine zweite Runde zustande. Wer möchte antworten beginnen? Sebastian, du bist vor allem gefragt worden, weil es um sehr viel so technische Details geht, wo du vielleicht eine Antwort hast. Ja. Aber Elisa, vielleicht du fühlst dich dann auch angesprochen? Gerne. Ja. Vielleicht kann ich beginnen. Ja? So erstmal zu der Varianz, die erste Frage, die gestellt worden ist, wenn es fein ist. Ja, okay, dann fang du ruhig gerne an, ja. Gut, dann fange ich an. Also zur ersten Frage über die Inflationsvarianz, ob es einen Unterschied gibt zwischen 1% und dann ein paar Jahre 6% und dann wieder negative Inflation sogar vielleicht oder im Durchschnitt 2%. Ja, ich glaube schon, dass wir beantworten können, es gibt einen deutlichen Unterschied für Zentralbanker, da unser Ziel 2% ist, wie genannt worden ist, und wir natürlich auch nicht wissen, ob sich die 6% in Inflationserwartungen, wie Fabio auch schon gesagt hat, und wenn wir halt eben so eine Preisspirale dann erleben, durch auch höhere Löhne, wiederum höhere Preise, kann sich das natürlich deutlich negativ auf unsere geldpolitische Situation und wie wir dann auch reagieren und ob wir dann auch stärker reagieren müssen, auswirken. Deswegen denke ich, ist es schon besser natürlich, wenn wir nicht diese hohen Varianzen erleben. Das war die eine Frage. Und dann wollte ich, glaube ich, noch auf die Frage, ob wir uns globale Effekte anschauen. Also in dem Paper, was ich heute vorgestellt habe, die Forschung ist auf globaler Ebene. Also wir nehmen globale Preisaggregate und schauen uns eben auf globaler Ebene an, wie sich verschiedene, wie Temperaturanstiege, aber auch andere Variationen im Klima auf Preise in den Ländern auswirken können. Was wir uns nicht dann anschauen, und das wäre natürlich ein weiterer Forschungspunkt, den wir auch auf der Agenda haben, aber wo wir auch vielleicht bessere Modelle noch brauchen werden, ist, wie dann eben diese sich rückkoppeln auf europäische Länder. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Frage. Das wäre im nächsten Schritt ein Punkt, den wir uns noch genauer anschauen wollen. Danke, Elisa. Sebastian? Die erste Frage zu volatil oder nicht volatiler, was ist besser? Also meine persönliche Einschätzung hier ist, dass die Bevölkerung diese volatilen Preise eigentlich sehr, sehr stört. Und gerade immer dann, wenn die Preisspitze da ist, wird das megamäßig in den Medien praktisch multipliziert. Wir haben das verursacht vielleicht Beängstigung, Verunsicherung und die Bürgerinnen sind vielleicht nicht sehen vielleicht nicht in dem Maße, dann, dass an anderer Stelle der Preis auch mal wieder gesunken ist oder das andere Gut dann eben nicht in dem Maße gestiegen ist. Das ist sehr stark medial vielleicht dann auch gepusht oder getrieben. Insofern denke ich mir, dass hier wäre mir einfach ein glatterer Pfad, einfach ein unaufgeregterer Pfad deutlich lieber, dürfte zu besseren Kaufentscheidungen führen, denke ich. Zur Möst, Mineralölsteuer, ja, das ist aber nicht nur das einzige Thema. Also wir haben das ja länger bei Breite drin, auch beim Alkoholsteuer. Ich frage mich die ganze Zeit, warum Mineralwasser so dermaßen ansteigt und zum Beispiel Bier, Wein und Schnaps eben nicht. Und dann denke ich mir, was ist denn da los? Kommt man drauf? Ja, man hat eben im Preis, die Kostenstruktur ist anders zusammengesetzt. Man hat eben einen Preisblock drinnen, der also nicht eine Steuer praktisch, die auf den Preis geht, sondern eine Mengensteuer. Und das heißt, wenn die Mengensteuer, die verändert sich nicht und somit trägt man diesen Block immer mit und dann prozentuell gesehen wirken sich die Kostensteigerungen der anderen weniger aus. Deswegen auch bei der Möst und den allen anderen Gütern, die eben diese Bereiche, die diese Mengensteuern eben haben, müsste man eigentlich mitgehen. Ja. Das wäre auf alle Fälle auch eine Möglichkeit, um vielleicht dem Budgetproblem ein Stück weit näher zu kommen. Ansonsten ist es eben eine Ungleichbehandlung der verschiedenen Güter. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben,
Klimabonus versus ganz generell, ich denke mir, dass man hätte wenn man die Preise nach unten drücken möchte, dann sollte man darauf achten, dass man mit dem Geld, das man in die Hand nimmt, dann auch einen Preiseffekt erzielt. Und eben beim Klimabonus war es eben die Rückführung über die Einkommen und eben nicht ein direkter Preiseffekt spürbar. Von dem her wäre vielleicht langfristig dann gesehen wenn man die Zweitrundeneffekte mit berücksichtigt, über die Indexierungen bei den Tariflöhnen etc., vielleicht dann doch der gescheitere Weg gewesen. Das, glaube ich, gebe ich mal weiter, bevor ich hier mich... Ja, ich bin jetzt in einer angenehmen Situation, nur auf die Fragen antworten zu müssen, die mir angenehm sind, weil das andere schon beantwortet wurde. Ja, also ganz kurz bei der Varianz der Inflation versus zu hohes Level, selbe Antwort wie die zwei Kolleginnen vor mir. Sozusagen bei dem höheren Level ist es für die Geldpolitik leichter, weil sie einschreiten kann, wenn es dauerhaft zu hoch ist. Bei den volatilen Preisen ist es so, dass durch die Wirkungsverzögerung der Geldpolitik immer im Prinzip das dann falsch wirkt und im schlimmsten Fall sozusagen die Volatilität erhöht. Außerdem sind die zwei Dinge nicht ganz unabhängig voneinander. Höhere Inflation führt meist auch zu höherer Volatilität. Auch die Frage, die Sie angesprochen haben, wie wird sozusagen die Einnahmen aus Klima, also aus CO2-Besteuerung zurückgegeben. Sie haben ja ein wunderbares Beispiel geliefert, wie sich das unterscheiden kann in sozusagen Preiseffekt oder positiven oder negativen Preiseffekt. Ganz generell würde ich aber sagen, das gilt auch ein bisschen für die Pandemie, dass sozusagen einkommensstützende Maßnahmen, wenn sie treffsicher sind, die Inflation nicht zu stark erhöhen sollten, weil sie eben nur denen zugutekommen, die wirklich das Geld auch brauchen, um ihre Subsistenz, sozusagen Konsum aufrechtzuerhalten. Ja? Das heißt also, es ist ja nicht so viel Geld hier geschwemmt worden, dass es wirklich zu einem großen Inflationseffekt kommt, wenn es richtig gemacht wird. Ja? Und die letzte Frage noch, die Sie gestellt haben, Konsumverzicht, ich glaube, da bin ich ein bisschen missverstanden worden. Was ich gemeint habe, ist nicht als sozusagen negativer Nachfrageschock, nicht, dass man verzichtet als aktive Entscheidung, sondern dass durch das geringere Einkommen, das also der Klimawandel, sagen wir, die Produktion einschränkt und geringeres Einkommen in der gesamten Volkswirtschaft zur Verfügung steht, dadurch auch der Konsum nach unten geht und deswegen negative Effekte auf die Preise. Ja. Also Kreislaufwirtschaft ist natürlich davon abgesehen sicherlich eine gute Idee, sich auch von diesen Effekten unabhängig zu machen, aber es war nicht als Konsumverzicht gemeint. Gut, Gouverneur, wir haben noch eine Chance, also noch eine kurze Runde, 3 Fragen. Eine habe ich hier schon stehen vom Herrn Hammer, der fragt Kernenergie in Frankreich. Das ist eigentlich jeden Sommer, gibt es da Abschaltungen von ein paar Kraftwerken. Das ist relativ normal, das ist nur ein kleiner Anteil. Und auch die grundsätzliche Frage, und insbesondere an dich, Fabio, ob grüne Energie quasi auch die Kernenergie auch dazu zählt. Jetzt noch 2 Fragen hier aus dem Publikum. Und ich habe hier in der ersten Reihe und Kurt Bayer dann noch, doch jetzt noch 2 Herren, weil ich keine Frau jetzt gesehen habe. Tut mir leid. Noch eine schnelle Frage zur CO2-Bepreisung. Wenn ich richtig verstehe, besteht Einigkeit, dass die Auswirkung auf die Inflation zwar merkbar war mit 0,1, aber in Wahrheit vernachlässigbar. Kann man daraus rückschließen, dass in Wahrheit es auch keinen Lenkungseffekt gegeben hat von der CO2-Bepreisung? Ja, und gleich weiter, 2 Reihen weiter nach hinten. Ja, danke vielmals. Eine technische Frage an den Herrn Rummler. Sie haben gesagt, für die langfristige Prognose der Preiseffekte verwenden Sie das Oxford-Modell. Und meine Frage ist das Modell kalibriert, dass es dämpft, oder lassen Sie das wirklich so laufen, wie es ist? Ich versuche aus meiner Zeit im WIFO mich zu erinnern, dass das zum Teil massive Ausschläge nach oben bringen würde, wenn man es nicht wirklich kalibriert nach unten. Ist das so oder wie haben Sie das gemacht? Danke. Gut, damit haben wir quasi als die 2. Runde jetzt auch abgedeckt.
Und also wer zu beantworten beginnen möchte. Elisa, nachdem deine Familie wartet, vielleicht du, wenn du dich gedrängt fühlst, etwas zu sagen? Ich glaube, bei den Fragen lasse ich Fabio erstmal den Vortritt. Jetzt du, Sebastian, noch antworten wirst. Danke. Ja, vielleicht noch ganz kurz zur Atomkraft. Ja, ich denke, das ist immer so, aber wenn die Sommer immer heißer werden, und es betrifft ja auch nicht nur die Atomkraft in Frankreich, sondern eben auch alle kalorischen Kraftwerke in Europa, dann ist es von der Tendenz her, geht es dann schon in diese eine Richtung. Ob es messbar ist, natürlich in Frage gestellt. Bei der CO2-Bepreisung, beim Lenkungseffekt, ich glaube nicht, dass man wirklich wollte, dass man es merkt. Von dem her glaube ich, wahrscheinlich hat man es nicht, die Ölpreissprünge an den Märkten sind so extrem, gerade in der letzten Zeit. Und das macht uns sozusagen fast gar nichts aus, weil wir nichts dagegen machen können. Wir nehmen es einfach hin. Und das heißt, da geht der Ölpreis um 10 US-Dollar rauf, das macht bei uns dann knapp 10 Cent aus. Das ist einfach... Das ist nur ein Stück weit normal, also das verschwindet eigentlich in der ständigen Volatilität, in der die wir eigentlich gelebt haben. Also insofern glaube ich, das ist das nicht. Ne. Zu diesem Punkt, ich glaube, bei der CO2-Bepreisung, man soll sie nicht bei den Konsumentenpreisen merken, sondern bei den Investitionsentscheidungen. Danke. Ja, zur Kernenergie schweige ich lieber. Als gelernter Österreicher kann man sich nur in die Nesseln setzen. Die CO2-Bepreisung, da würde ich mit dem Sebastian übereinstimmen, dass der Lenkungseffekt sozusagen bei einem Produkt mit so niedriger Preiselastizität nicht zu erwarten war. Ja, also man sieht ja auch, wenn aufgrund von Rohölpreisänderungen die Treibstoffpreise sich stark ändern, dass kaum Lenkungseffekte zu spüren sind. Ja, da muss es schon massiv sein und dann merkt man es. Und man sieht ja auch jetzt, dass der Klimabonus im Prinzip sozusagen die Rückverteilung der CO2-Bepreisung jetzt eingespart wurde, dass es also ein willkommener Beitrag zum Budget ist, der sicher sozusagen gut gebraucht werden kann. Beim Oxford-Modell, vielleicht können wir uns dann noch unterhalten, was Sie genau mit Kalibrieren meinen, wie diese Simulation, also es gibt ja ein Klimamodul in diesem Modell, wie diese Simulation wirkt, ist das eine sogenannte Damage Function, ja, die also Temperaturanstieg übersetzt in wirtschaftliche Aktivität, Produktivität und Inflationseffekt. Und der Temperaturanstieg ist sozusagen global, aber die Koeffizienten, die Übersetzung sozusagen sind länderweise unterschiedlich und somit haben wir Effekte sozusagen auf das einzelne Land. Wir haben da nicht eingegriffen und die Effekte sind die Sie gesehen haben. Ja. Die Frage, die du, Fabio, nicht beantworten wolltest, möchte vielleicht der Gouverneur noch kurz beantworten zur Atomkraft. Bei der Atomkraft gibt es eine Reihe von Entwicklungen. Einige kennen Sie, die auf kleinere Kraftwerke umschauen und die auch verbunden sind damit veränderten Kühlungsbedarf dabei. Und dabei gibt es auch einige Entwicklungen, wo es gar keinen Kühlungsbedarf gibt. Nicht, wenn man jetzt nicht Uran, sondern andere Spaltbändergien verwenden. Und da sind wir ganz gut unterwegs. Nicht? Und was ich bisher weiß, und da muss ich dazu sagen, ich bin dabei mit investiert, schauen die Dinge sehr, sehr gut aus. Nicht? Also, dass wir hier in Zukunft also sehr, sehr dezentrale Energiegeneratoren haben können, die uns, glaube ich, sehr, sehr entlasten werden. Eine gute Nachricht, ich kann gerne mehr dazu etwas sagen. So, wir haben... Aber jetzt brauchen wir eine Pause. Genau, das wollte ich eben auch eben sagen. Wir treffen uns wirklich nach Möglichkeit 5 Minuten, also wirklich eine echte technische Pause nur, damit wir gleich hier weiter fortsetzen können. Ich hoffe, ich bin da jetzt nicht zu optimistisch, aber bis jetzt sind wir ja ganz gut gefahren. Also ich hoffe, Sie enttäuschen mich nicht. Danke. Thank you for taking your seats. We'll have time for discussion later
after this round as well, so don't worry, there's always place to discuss. But right now we want to continue. Thank you for having so much discipline, at least after my noise interruption. Thank you for returning to your seat. And thanks a lot for those who are joining us, who have already joined us electronically. I hope you will enjoy the discussion. We had already a first part dealing with a different form of inflation which are linked with the climate change. Now we are moving into a second part, is dealing with climate change, inflation, and monetary policy. And after analyzing the relationships between inflation and climate, now we are in this part which is important, namely what's the role of monetary policy. And for this now we have found outstanding speakers, and I will name them in the order of appearance. Now I have problems with my Greek, which is Stene Kirikopoulos. I should have trained at this before, sorry for that. Co-head of the Bank of England, the Climate Hub. Then we have Timothy Lane, thanks a lot, the former Deputy Governor of the Bank of Canada. We have Maria Sole Vigliari, Senior Research Economist at the Netherlands Bank. And finally sitting beside me, where is he? He's here on the left-hand side. Rainer, thanks a lot. Thank you for taking the long journey from Slovakia over to here, the Executive Director of the Slovak Central Bank. The title of this session is Green Monetary Policy, Myth or Valid Strategy. The question is, climate change is increasingly recognized as a source of macroeconomic risk. And now I understand why I have problems with this. I forgot to change my glasses there. Thanks a lot. Now I see much, much better. Thank you. Climate change is increasingly recognized as a source of macroeconomic risk that monetary policy should consider. But should monetary policy also contribute to the green transition? And so the question is, to say, a very political question. What is the role of a central banker in the climate change? How much should it, have a role with its policy in moving climate policies? And for the one, this is absolutely a must, and for others, for the opponents, this is absolutely emission creep in the central bank's mandate, which could, of course, undermine market neutrality and create conflicts of interest regarding price stability. Of course, typically, this discussion only refers to the climate-friendly orientation of central bank investments under quantitative programs, quantitative easing programs, where central banks buy assets in order to deal with as an approach of unconventional monetary policy. And as you know, the European Central Bank has over the periods from 1950, in particular after 2020, almost eightfolded its asset. And the question was always then, when we bought it, how much we should buy green and leave a less green aside. And of course, conversely, conventional monetary policy can also favor transition through lower interest rates, since green technologies tend to be capital intensive. So the question, how much of the pressure which somewhere was emerging, that one should cut the interest rate faster and earlier in order to support the green transition. And according to the new service of Euro Intelligence, the ECB latest strategy implies a weakening of the primary target to benefit other targets. The document mentions climate change 14 times, which Euro Intelligence believes is based on the idea that ECB has to support the policies of the EU as part of the so-called secondary objectives. This is a broader discussion
and some frame it under the question of proportionality. So if and as monetary policy takes place, one has to look whether the objective is really favored by the means and whether the means create side effects there. And this is a question which we had, and there was typically a clear assessment that if and as you introduce proportionality, you make reference to other targets, and if you make reference to objectives, then you already, how to say, have this kind of mission creep. And so Eurochallenge concludes that taking this argument seriously would actually entail shifting away from the objective, as the EU itself is currently doing with the Green Deal. The fact that this is not happening tells us the secondary mandate was always a fig leaf for hidden policy agenda. So I know this sounds provocative, but provoking thought that exactly what we would like to achieve with this dialogue series. So I agree with ECB Executive Director Frank Alderson that central banks are not climate and natural policymakers, but policymakers. I also agree with the ECB Executive Director Isabel Schnabel that fiscal policy needs to remain in the driver's seat when it comes to fighting climate change. And number three, I even believe that central banks are interested in smooth and cost-efficient decarbonization of the economy. So we should contribute to the discussion of these issues and help building a consensus in society. That's exactly what we're also here to do so. And for this reason, we've created this dialogue. And finally, however, monetary policy itself should not be burdened with too many targets, and only primary objective remains to maintain low inflation, which requires stable financial markets, which means translated that if and as we succeed in smoothing inflation and remain about our target, which we were able to do for many years except for the last few years, this is already a major contribution to the climate change because it allows us to have a climate in which investments and economic activities can take place. So I'm very interested now to hear what the panel and the audience is saying. And as always, already thank Daniela for the preparation. I hope you could enjoy the little and short break and the food which was still available. I hope it was. Also, I would like to say that for those also know in English, that my successor, Professor Kocher, had agreed that he will continue the series under a new name and a slightly different framing there, but it's good that this remains. So, before I hand over to Andreas Breitenfelder to more discussions, to say, with this one, to say my job has ended here, and thanks a lot for being such steadfast participants on the session here. I think we created something which, to my knowledge, doesn't exist in other countries, and I'm very thankful for all of you who contributed, always sometimes in heated discussion, but it's part of the discussion, but always in a very constructive spirit, and I think I enjoyed it very much. And now over to Mr. Breitenfelder. Thank you. Thank you. Thank you very much, Governor. And now I would like you again to put your mobiles out of your pockets, and I will show you now another question. And this is just to get you better involved and also some ideas of your opinion. And let me show you what we've got here. And here, this is the question. I hope it works. Yep.
So by the way, that the first answer was already green at the very instance. This was not to suggest something to you. It was just the default function, apparently, of this tool. Okay. 5 seconds more. Everybody got it? Okay, so let me just conclude. The majority thinks that indeed monetary policy should, in a sense, contribute to climate policy, followed by those who rather think it should have rather a reactive purpose, less a proactive one, as the first answer would suggest. And only a very tiny minority thinks monetary policy should not to have anything to do with climate issues. So now let me introduce to our guests of today. The first one to speak is Timothy Lane, who is currently Professor of Practice at the Max Bell School of Public Policy at McGill University. Before, he served as the Deputy Governor of the Bank of Canada, and he was responsible for monetary policy, financial system stability, and strategic direction. He has a PhD on economics from Western Ontario, and his research is focused, of course, on monetary policy, financial crisis, and IMF reform. The next speaker will be Maria Sole Pagliari. She is Senior Research Economist at the Monetary Policy Department at the Nederlandsche Bank. There she worked, before she worked also in Banque de France, at the European Central Bank and the International Monetary Fund, and she earned her PhD in economics from Rutgers University. Her research interest is again monetary policy, international finance, macroeconomics, and of course climate change. And then we will have the next speaker, Danae Kyriakopoulou, and I hope I've pronounced it correctly. And she's co-head of the Climate Hub of the Bank of England, previously served in the Grantham Research Institute at the London School of Economics, and was also quite important, and I know her from there, from the so-called OMFIF. She was their chief economist of director of research of this official monetary and financial institutions forum, as it's pronounced. She holds a Master of Economics from Oxford and a couple of other titles. Again, macroeconomic and financial stability issues and green transition and climate change, her main interest. And finally, we've got Rainer Martin, who is currently Executive Director of the National Bank of Slovakia, which I don't even try to pronounce in Slovak language. He is there responsible for economics research, market operations, statistics, and previously served as a lead economist at the Joint Vienna Institute, which is an educational institute of the IMF, the International Monetary Fund, here in Vienna, and also in the European Central Bank, where he worked for several years as a deputy head of macroprudential issues. And he holds also a PhD in economics from University of Hamburg, and is again, his interest is financial stability, macro issues, and so on. And we will hear, he will be more lined towards this direction, but I think it's a very important complementary issue to monetary policy. The two both are interlinked with each other, so I think it's also a very interesting contribution. But let me now start by calling you, Tim, to give your presentation, and I hope you hear us as we can hear you. Okay, well, it's a thank you very much for the invitation. It's a pleasure to be part of this panel, and particularly with the other, a number of the other distinguished panelists,
And I would, and this is certainly an important issue that on which I think central banks need to have a very thorough discussion. Um, Obviously, a starting point is that there's widespread agreement that climate change matters. It affects the structure of the economy and growth potential, affects um, affects transmission of monetary policy. Um, the transition itself to a lower emission economy is also a major structural change, and that brings considerable uncertainty. And both of these things create the potential for large and atypical shocks. Um, so I think it's pretty uncontroversial that those forces need to be well understood and taken into account in deciding on monetary policy and also in implementing it. But I guess where there's less agreement is what, if anything, central banks can or should do to actually support the transition, as highlighted in the survey that was taken just now. And here, I think one way of distinguishing between two alternatives is between a protective agenda, which basically um, tries to achieve the core mandate of monetary policy, um, price stability in the face of the effects that are created by climate, versus a proactive agenda, which actually actively tries to support the transition. Um, so um, here, of course, there are differences in central bank mandates that are quite important. Some, of course, already have explicit mandates to support the transition to a lower carbon economy. And in that case, they really don't have a choice. Are we going to do this or not? They really have to consider where the scope is to support the transition. And in that case, it's more about how than about whether. There are other central banks, though, that have a mandate where they do have a narrower mandate, which is to target inflation, in some cases also with a secondary objective for maximum employment. And in that case, climate is relevant only to the extent that it affects those variables. But then in many central banks' mandates, there's also some general language about promoting general prosperity. In Canada, it's about promoting the economic and financial well-being of Canadians. And that language could, in principle, be something that would include climate, and would be a reason for central banks to do what they can actively to promote a transition to a lower emission economy. The Of course, central banks also have international agreements they've signed on to that, but in most cases, those agreements are a commitment to exploring what they could do in order to through their monetary policy conduct and operations to to promote the transition to a lower carbon economy. And that's there's something that then leaves the possibility of, well, we've explored it and there's not that much we can do. But it also, at least it drives a push to exploring pretty actively. But for most central banks that actually have a mandate for climate, it's not. I think that there's not a sense that a central bank should be prepared to tolerate sustained higher inflation in order to, or sustained disinflation or deflation in order to pursue a climate objective. Rather that it's a question of what is kind of a lexicographic ordering, where first achieve price stability and then do what you can to support a green transition. Now, I guess maybe one very simple, kind of obvious point after the previous panel is that it's already pretty challenging and ambitious to try and take climate into account in maintaining price stability, and there's a lot of work to be done to do that properly. And certainly, some of the discussion in the previous panel indicates how various climate-related shocks or uh, um, policies
to further the transition can affect inflation directly. They can also affect potential. Climate change also has the potential for very large atypical shocks. For example, extreme weather events in some jurisdictions can be quite material from a macroeconomic standpoint. There can be disruptive technological changes. For example, policies to further climate change can result in sudden shifts from one technology to another, which can then have very disruptive effects, even though they're highly desirable from the point of view of saving the planet. And certainly the experience of the last 5 years and the COVID shocks suggests that central banks are not yet very accomplished at dealing with large atypical shocks, and there's a lot of work to do in terms of putting together a better game plan for dealing with that. It's also true that to the extent that part of monetary policy is also protecting central banks' balance sheets from various types of risk, including credit risks, duration risk, liquidity risk, and funding risks. And those are risks that affect central banks' market operations, that both from the central bank's own exposure to those risks, but also from the point of view of the effects of those risks on the transmission mechanism of central banks' market operations. And those all need to be assessed and managed. So again, just to say, the protective agenda, as I characterize it, is not a small one, and it's not a simple one, and it's a lot of work to do that properly. But I'm going to talk primarily about a proactive agenda and sort of what are some of the considerations in terms of whether this makes sense for a central bank. I guess here there are three key sets of considerations. One is, what are the tools? Are there tools that have meaningful effects on climate-related objectives and without having adverse effects on other objectives, and notably on inflation? Second is the information. Is the central bank likely to have the information to really take a strategic role in its decisions with regard to climate and the effects of monetary policy on that? And then third is the governance of, what are the governance implications of tasking the central bank to pursue climate-related objectives, and how would that impinge on its other objectives, notably its commitment to price stability? So I guess the starting point is, what about the overall stance of monetary policy? I mean, obviously, very simple observation, it's not even on the slide, is that if a central bank wanted to use monetary policy single-mindedly to pursue climate objectives, it could basically carry out policies that would undermine growth and therefore reduce emissions. That is not an approach that any central bank is considering, and but certainly that would be possible, but it's certainly not on the table. But so there are some other possibilities, and one is the one that Governor Holtzman referred to, the notion that monetary policy should keep the cost of capital low, that many green investments are long-term, and so monetary policy could be used for that purpose. But I guess monetary policy, I mean, certainly is a blunt instrument in that regard. And first of all, because monetary policy, I think, by most assessments, can't sustainably keep the cost of capital low in an economy without, and even if it's prepared to accept higher inflation. So I mean, there's obviously a temporary ability to maintain low interest rates, but then attempting to do so on a systematic basis and in such a way as to provide a longer term framework of lower capital costs would surely be likely to result in higher and more variable inflation. And then the other thing is, of course, even if the central bank could maintain systematically lower cost of capital in order to support green investments. That also applies to not so green investments, and thinking of things like pipelines and developing Canada's oil sands
which are very large and decades-long investments. And certainly, even if you could have a lower cost of capital, you'd be promoting those things as well. And so it seems like if the objective were to encourage some defined set of green investments, it's surely more efficient and better targeted to do that by through fiscal support for those investments, subsidies for financing costs, rather than for the central bank to use the entire machinery of a monetary policy for that objective, and probably not successfully, as I suggested. So arguably the best contribution that monetary policy can make in terms of its overall stance is just to do its job of keeping inflation low, stable, and predictable. And that means that the other climate-related policies that are designed to create expectations and rising cost of price of carbon emissions, or a and to allow the private sector to make decisions in light of the policies that are being pursued by the rest of the public sector to promote climate change, and enabling those to be appropriately factored into the central bank's decisions. Now, I guess the other thing, of course, one can turn to the specifics of monetary policy, and a number of aspects are market operations, which include asset purchases, as the governor referred to, also central bank lending and collateral policies, and those are, of course, are not only a monetary policy tool. They're also used to a considerable extent for financial stability purposes. And certainly there's, with going back to the protective agenda, I think it's hard to argue that against the view that when these, when climate-related financial risks are material, they should be factored into market operations. There's nothing particularly green about that. It's more about protecting public resources and protecting the central bank's independence by addressing risks to their balance sheet. And that's really part of a comprehensive risk management strategy. But a more difficult question is really whether to go further than that, and basically to use asset purchases, central bank lending, access to central bank lending windows, and collateral policy beyond what would be consistent with prudent risk management in a way that is designed to influence the transition, and that would be a proactive agenda. Now, obviously, in many cases, these go in the same direction. I mean, you could have for example, heavily emitting projects that are exposed to risk because of stranded assets and because of because of the possibility they'll be subject to carbon pricing, which will undermine their business model, and various things like that, which of course will imply that that even from a protective point of view, one would want to take those additional risks into account, and because they imply credit risk for the central bank when it extends, when it purchases, for example, their corporate bonds as part of its QE operations. And so that sort of protective agenda already implies tilting things away from companies that have larger climate risk. But then, of course, the two agendas have different implications for how the policies are expected to work. I mean, is it just about dealing with the risk, or is it about actually transmitting the effects of the purchases to the either the existence or the operations of those companies, and how the operation should be calibrated, what information is required to make them successful, and also how to judge whether or not they've been successful. So that's it is important to it is important, even when the two go in the same direction, to think very clearly about what exactly are we trying to accomplish here, and are we trying to just to protect the central bank's balance sheet, or are we trying to do more than that? So just to sort of summarize, and this is largely drawn from the NGFS's work. So, the number of things that you can consider, and basically the tools that you can consider either from a protective or a proactive agenda. So for asset purchases, you can shift them towards greener investments and
you can also do negative screening, so exclude certain types of investments. Central bank lending, you could adjust pricing. You could also adjust eligibility to lending windows. Collateral policies, you can look at haircuts, negative or positive screening of assets that can be pledged as collateral, and then also looking at pools of collateral and aligning them to comply with climate-related metrics at an aggregate pool level. So these are all things that could be used either for a protective or proactive agenda. So looking at the proactive agenda, though, the obviously asset purchases can have an impact on transition. They can be used for example, if the central bank tilts its purchases towards companies that have a better have lower emissions, or that have a concrete plan to lower emissions, that can tilt the cost and availability of financing towards those investments away from less environmentally responsible ones. And of course, that can be when we're talking about private companies, that can be material in jurisdictions that are undertaking large-scale QE. But of course, in many jurisdictions, this has become less of a hot issue because for many jurisdictions, with the removal of monetary policy stimulus in the wake of the inflation of 2021-22, we've actually seen quantitative tightening proceeding on a large scale, and that's certainly the Canadian case. Where the central bank balance sheet is largely going back largely back to its to a more normal level. And in that case, of course, there's still a possibility that the remaining holdings on the balance sheet can be rebalanced in a way that favors greener investments, but that's going to be somewhat limited. Obviously, very different in some of the other central banks that are going to be speaking on this panel, where basically there'll be there's still a very large and very varied balance sheet, but certainly that's something that's going to be it's going to have a minor or that for many central banks this has become a less relevant issue. Or at least the footprint of the central bank is diminishing. The other thing, of course, is that in many jurisdictions, QE is largely carried out through purchases of government bonds. And there, of course, there is a possibility of tilting the purchases to green bonds, which can foster the development of the green bond market as a benchmark for other investments. But in terms of the actual impact on investment decisions that are financed with the green bonds, this is probably a transmission mechanism that doesn't have very much force to it, because, I mean, to a large extent, government investment decisions are not constrained by their issuances of green bonds. They can always use other financing to finance whatever climate-friendly investments that they want to carry out, so basically money is fungible, and so even if there's a benefit to in terms of the development of the green bond market of government purchases, it's not really going to have a direct effect on climate-related decision making. Then turn to the lending windows. Of course, possibility that again, you could go beyond the risk-related aspect, and of course, there is quite a widespread literature suggesting that when assets can be pledged as collateral, that affects their liquidity and thus their pricing. That can certainly be done to tilt the financing picture of issuers that have a better environmental footprint, and of course, it's also possible that you can that you could adjust access to central bank lending windows to favor banks, for example, that have been more successful in reducing their footprint. And of course, if you did
carry out a tilt that goes beyond what's consistent with risk management, there's an obvious trade-off involved with regard to the risks that either overreacting to climate-related risks or perhaps underreacting in some cases to other risks. And that has to be factored into the decisions. There's a big difference here also in crisis versus normal times, because market operations are often in a crisis directed at particular points where there's financial system stress. And of course, that means that for example, restricting access to lending windows or collateral based on green considerations may um, be less feasible, even though that's certainly a crisis is when market operations of the central bank have the greatest impact. Of course, there's a possibility that the central bank could, basically by promising um, to um, to take these things into account, even in a crisis, that could give a stronger incentive for financial institutions to get their act together in normal times. But then, of course, that depends very much on the credibility of the central bank's commitment to adhere to some of these climate-related things, even in a crisis, and and also by the financial institutions' forward-looking actions to get on the right side of those commitments by the central bank, and that of course does it's a pretty tall order in terms of behavior. So a couple of other points then. I mentioned information. Obviously, a lot of information is needed just to assess climate-related risk, but obviously to take a very strategic role in affecting the transition, you need to go further than assessing the risks. You have to actually have a sense of how the policies are actually going to affect behavior, mostly in the private sector, and that also requires a lot more information about how the private sector functions, and questionable whether central banks are the agencies that are best placed to do that. You think of other agencies of government that have a much more comprehensive view of specific industries and companies and how they're likely to react. So then the other aspect, of course, is governance, and there, I guess just to observe that addressing climate change involves major distributional considerations. You're making decisions across industries, across regions, across income groups, and also across generations. And generally, central banks are not necessarily the best place to make these distributional choices, and often may have a harder time explaining it to the public against what are likely to be very strong and not very often not very kind challenges from various political groups. And of course, there is a possibility that the elected officials could basically set the agenda, and the central banks just basically provide the financing. But that does involve some obvious risks to independence. So, in conclusion, then there is some scope for central banks proactively to support the transition, and that's largely I've characterized through large-scale QE. Through sustained purchases of private sector assets and tilting the composition. But um, but in the current high inflation environment, where central banks' balance sheets are in many cases shrinking, using the operations to support the transition is likely to have less traction. And and there are also challenges in terms of the information available and the need for clear governance. And that suggests any proactive role has to be pretty limited, clearly defined, and also aligned with broader public policy objectives. Finally, I think there's a concern about the risk of confusion. And so if the benefits of proactive use of monetary policy for green objectives uh, is likely to be small, then you have to weigh those small potential benefits against the risk of confusion with regard to the central bank's mandates. Now, there have been critics who've said that who blamed the central bank's focus on other objectives like climate and income distribution and so on as being a factor leading to the 2021 spike in inflation.
I don't personally believe, and certainly having been in the room for some of those decisions, at least in one country, and I don't think that was what actually happened by any stretch of the imagination. But at the same time, there is a risk of public misperception. In a sense that if central banks talk too much about this objective, it may give the sense that they're not quite as focused on inflation, even if central banks are really putting inflation first. And I think you really have to take that risk of misperception seriously. And there's also, I think, a risk of confusion in another regard, and the fact that even as I highlighted, there is a really strong case for a protective mandate where central banks take climate-related risks into account in their monetary policy, and that should not be confused with using monetary policy as a climate tool. And so I think, just in conclusion, it's very important to be clear on what objectives central banks are actually pursuing and what they're actually doing to pursue them. Thank you. Thank you, Timothy, for a very broad and interesting introduction into the topic. And of course, if you want to applaud, this would be now a good opportunity. Thank you very much. Indeed, and since you have mentioned it already, and it has been already mentioned in the first round, the term NGFS, and perhaps some of you might ask what this means. It means simply the network for greening the financial system. It's a central banks and supervisors network. By the way, the Austrian central bank, I think also the Slovakian central bank, and a couple of the ECB, I think a vast majority even of central banks are members of this voluntary network, which is a kind of think tank. And Timothy, if I got it correctly, you also played an important role as a co-chair for one of these work streams in the NGFS. Now we turn to Maria Sole, and she has, of course, the difficulty now to pin this very broad view of TIM now down to the European and even more to the Dutch level. And yeah, so we are getting more concrete in a sense. Maria Sole, the floor is yours. Thank you. Can you hear me? Wonderful. Yeah, very good. Okay, that's talking about climate change. There have been major disruptions in this area due to heavy rains after a heat wave. So I think this is very timely as a presentation. So apologies if sometimes the signal is gonna be a bit weak. So first of all, let me thank the organizers for inviting me to join this very interesting panel. Now, after the very nice introduction by Tim, my job is going to be more difficult because I have many points that really overlap with what you already said. So I hope that I will keep your attention. And I have to anyways mention the usual disclaimer. So whatever I will present today, it's my opinion and that does not necessarily reflect the Netherlands Bank official view or the European System of Central Banks official view. So that said, let me just start very quickly with 3 questions related to this topic. What, how, and why? So starting with the what is exactly green monetary policy? So as policymakers in central bank, in particular in monetary policy divisions, we always have heard talking about this, but surprisingly, there is not a shared institutional definition of what is really green monetary policy. So I had myself to scoop a bit around the literature, the academic one, to see if I could find something that would make our case today. And I found a very interesting BIS paper by Fornaro, Guerrieri, and Treibt in a recent one, October 2024, where they basically say that green monetary policy is the integration of environmental and climate-related considerations into the core functions, or let's say, operations of central banks and monetary authorities alike. And the goal is pretty clear: to support the transition to a low-carbon, sustainable economy while maintaining financial and price stability. Clear on paper, but less clear in practical terms, and this was already emerging from Tim's presentation. So, against this quite compelling, I would say, definition, let's move to the how. So, what are the tools, instruments that are currently on table a bit all over the place, not only at the Eurosystem? So how does exactly green monetary policy work? And here I would like to focus mainly on 3 main policy streams that are being
discussed, have been discussed also in past, and are going a bit back and forth. So, first of all, there is the green versus brown targeting. So basically, according to this stream of interventions, green monetary policy should actively support environmentally sustainable investments, and you can do these two ways. Either through green targeting. What does it mean? It means that you give a preferential treatment to green bonds or green investments like renewables, or you disincentivize investments in more polluting sectors or carbon-intensive sectors, and that's what we refer to as brown targeting. And in this sense, several instruments have been, several tools have been discussed. So central banks basically, in this sense, can adjust their collateral frameworks. They can adjust their referencing operations. They also can adjust their asset purchase programs in order to incorporate these green or brown targeting, or a combination of the two. And that's the first block of discussion. The second block of discussion really concerns the market neutrality principle, because traditionally central banks have always been market neutral when implementing their policies. So they do not favor any class of assets or any sector whenever taking these decisions. But then climate change has turned out to be a systemic risk. And so market neutrality, in this sense, according to some, may unintentionally reinforce the status quo and even aggravate or the materialization of these risks. And then in this sense, a market shaping approach, so devising and implementing operations that move away from this market neutrality principle, can really help steering financial markets towards sustainability. And in this category, usually we include green quantitative easing, or even adjusting the capital requirements based on climate exposure. We refer to this as climate adjusted capital rules. Last but not least, there is a third strand of policy debate, which is really the climate risk integration debate. So, as I said before, by now, climate-related risks are also recognized as a form of financial risks. And usually you have two different types of risks that are relevant for the financial intermediaries. One type is financial risk that relates to anything physical risk, anything that is related to physical, so flood, wildfires, extreme weather events. And then transition risks that are more nuanced because they are more related to human action, like the implementation of environmentally friendly policy, abrupt changes in the policy landscape, stranded assets, shifts in consumer behavior, so on and so forth. So the idea in this climate risk integration debate is really to make the financial system more resilient when facing sudden materialization of these types of risks. And of course, this includes incorporating a good accounting, a good quantification of this risk into existing monetary policy and supervisory frameworks. And here you have several examples at the Eurosystem level and beyond, like stress testing or scenario analysis, and the work of the NGFS in this sense, it's prominent. So against, again, this background, let's move to the why. In particular, why should the Eurosystem engage in green monetary policy? And this is heavily debated. Of course, there are several reasons, but the first one that I would like to stress and mention is that climate change is found to interfere with price stability. And that's, of course, the primary mandate of the European Central Bank. So it's been proved that more extreme events create uncertainty, can induce macroeconomic volatility, in particular price volatility. And of course, these has repercussions for the work of the ECB because, price stability is really the main mandate. So it's more difficult for the central bank whenever these events, these shocks are not properly accounted for to assess how to adapt its stance in face of certain sudden shocks. So this is the first reason, and the reason that from which all the work currently undertaken at the Eurosystem level stem from. A second reason, which is a byproduct, it really concerns what I already mentioned. So physical and transition risks are by now recognized as financial risks, and they pose some threats to the stability of financial and banking systems. That's instrumental to the proper transmission of monetary policy. And again, this is in turn instrumental for the accomplishment of the primary mandate of price stability.
Last but not least, and this is a bit more debatable, and I will mention why when assessing the criticisms and pros and cons of these measures, you have also a secondary mandate of the ECB stated black and white in Article 127.1 of the TFEU, whereby the ECB shall support the general economic policies of the European Union without prejudice to the objective of price stability. This is very relevant. And of course, among these objectives, you know that the European Union has engaged in a roadmap to achieve green transition. In particular, here I'm referring to the Next Generation EU and the Fit for 55. So that said, I want really to stress on this slide that this third point, it's really secondary right now. Its interpretation has created some lively debates about the stretchability of the secondary mandate, plus the secondary mandate itself, it's kind of broad and not really clear-cut defined. So anything that it's been done right now at the Eurosystem level, it's really to comply with the primary mandate. This is something that I want to stress. So that said, in the second part, let's look a bit at what has been done by the Eurosystem, given the how and the what. So ECB has launched its first encompassing strategy review in 2021, and in this context, it has outlined a clear, rigorous action plan to include the climate policy considerations in its strategy. And this roadmap, which spans from 2022 to 2025, indeed, it's been assessed right now in the latest strategy review in 2025, includes several points. First of all, incorporating climate change considerations in the monetary policy framework, then expanding the analytical toolkit really to account for these types of risks in models, in statistics, and also in the monetary policy framework, as I said before. Then include these considerations in operations for what concerns in particular disclosure, risk assessment, risk management, as Tim also mentioned, the collateral framework, and also the corporate sector asset purchases. And finally, again, there is also this action plan. It's also mentioned in the action plan that this should be in line with the progress made by the EU policies and initiatives in this domain. Now, in the context of the latest strategy review, whose results have been just released in the beginning of July 2025, the ECB really restated its commitment to take into account the implications of climate change, but now it has made more clear that anything that has been done or they have been doing, it has to be assessed within the mandate of price stability. Okay, so climate change and the implications of climate change have to be fully taken into account against the price stability mandate. But then what does it mean in practical terms? Okay, let's overview a bit what they have been doing. First of all, let's start with the tilting of the portfolio of the ECB. This is the green bond portfolio adjustments. And in this sense, the Governing Council has set clear, starting from 2022, clear emission targets, emission reduction targets, in particular for what concerns the aggregate portfolio holdings under the APP and the PEP. So if you look at the chart on the left-hand side here, these are total carbon emissions and portfolio value, for instance, for sovereign bond holdings under the PSPP, so the Public Sector Purchase Program, and the Pandemic Emergency Purchase Program. So as you can see, after a spike in 2021, also due to COVID, the solid lines, they show the total carbon emissions in several, let's say, declinations and specifications, and it is been going down, even though the value of these holdings has increased over time. So climate change considerations really kicking in the reshuffling of the portfolio holdings. And the same goes also for the corporate bond purchases that are depicting instead in the right-hand side chart. Here you have the weighted average carbon intensity. As you can see, between 2023 and 2024, there have been quite a reduction in the average carbon intensity of the holdings under, in particular, the CSPP program. So by now, starting from 2024, the Governing Council has set an emission target reduction of 7% per year. And for what concerns the own funds portfolio, because the ECB also manages its own funds, the share of green bonds has increased from 20% to 28% just in 2024,
and the target is to reach 32% by the end of 2025. So let's say that starting from, considering that everything has started more or less in 2021, 2022, let's see that from this point of view, the ECB is moving from, intention to action quite visibly. Then, second part I want to talk about, it's the climate stress test. So starting from 2022, the ECB has launched a series of regular tests to assess the, let's say, resilience of the financial sector, in particular the banking sector, to the materialization of some important transition mainly, but also physical risks. A new one has been conducted, a new exercise has been conducted in 2024. Results are now out. And basically what they do, they rely on scenario analysis. They have 3 scenarios, midterm and long-term scenarios for transition risks, with a transition that can go from orderly to very disorderly to basically back to business, I mean, a business as usual scenario. And then they have, and that's the last line of this table, a flood risk scenario, which is really a physical risk scenario. What they find basically in the latest report is that transition risk, so the 3 scenarios I was mentioning, they have material impact on the risk profile of bank exposures, but that's mainly due to the holdings of corporate bonds, and that's also old for the Eurosystem, while the losses due to the credit operations of the Eurosystem itself are kind of limited, which is a very important type of result. So this is the second type of, change that has been implemented by the ECB, and it's fully operational right now. There are, of course, continuous refinements in the type of exercise, also in cooperations with other national competent authorities. And then finally, adjustments in collateral framework, which is another important milestone in the roadmap of the ECB. So basically, now some climate criterion are integrated in the collateral framework in 2 forms. Either you have a quantity limit in the share of assets that are issued by carbon intensive entities that can be pledged as collateral at the Eurosystem. And then you have also some requirements for disclosure of the environmental footprint of marketable assets when they are pledged as collateral at the Eurosystem for credit operations. However, here there are some delays in implementation because ideally these assets have to comply with the new Corporate Sustainability Reporting Directive of the European Union, but that's going to be launched and finalized in 2026. So the implementation of these disclosure requirements is going to start in 2026. A quick mention here, the only problem with this approach is that the CSRD is quite limited in its scope for what concerns the assets covered, for instance, asset-based securities or covered bonds are not covered by the CSRD, but they are still marketable assets that can be pledged, right? So in that sense, the ECB is also acting as a catalyst to collect parallel type of information produced also by the private sector operators like credit rating agencies, and also they are creating an internal task force to be able to produce their own internal evaluations of assets. So this is still work in progress, but some progress is there, which is already good. And finally, another important initiative, which is very relevant also for the communication side of monetary policy operations, is that the ECB is actively promoting transparency for what concerns the integration of climate considerations into its framework. In particular, every year now, the ECB releases these climate-related disclosures. Basically, they provide information on their holdings, monetary and monetary, and also foreign reserves. And this information concerns the carbon footprint of the holdings, the exposure of these holdings, the climate exposure of these holdings, the weighted average carbon intensity, as I showed you in the previous chart, and also the share of green bonds of these holdings under different programs, so the PSPP, the PEP, the APP in general. And what is very relevant here, and based on the recommendation of the task force on climate disclosure, and sorry, but here the acronym is a bit messed up, and the EU taxonomy, is that the ECB is really promoting an harmonized framework for reporting, because that's one of the main issues that were encountered at the very beginning. There was no clear definition of, green
assets or green investments. And so the ECB now is actively ensuring that there is really an harmonization in the reporting framework so that there is consistency and comparability of assets across the whole Eurosystem. And then, of course, there is always progress tracking, but the ECB has always been a promoter of transparency in this sense. So the ECB is actively monitoring the decarbonization of its own portfolios in line with the Paris Agreement and the climate goals promoted by the European Union. That said, just quickly, I want to mention two great missing guys here that were mentioned also by Tim before, which are green credit easing or refinancing operation. This is something that at the moment it's off the table, and it consists of giving loans to banks featuring preferential terms in terms, for instance, of duration or pricing, depending on the use of these funds. In this case, if banks lend to sustainable firms or they fund environmentally sustainable projects, they can have access to these preferential treatments. The MB has conducted some research that shows that effectively this instrument could actually help lowering the cost of capital for green investments. But as Tim already said before, this is just temporary. This cannot be forever. I mean, this cannot really change the steady state of the market. And of course, the effectiveness of these operations depends a lot on the taxonomy, on verification, screening. There are many issues related in particular to financial friction that have to be carefully evaluated, and they are still to be discussed. But in this case, there are two examples, two policy precedents that are worth mentioning. One is the People's Bank of China Carbon Emission Reduction Facility project, implemented in 2021, and the other one is the Bank of Japan Climate Response Financing Program, implemented in 2021. Now, in the interest of time, I won't go into the details, but the IMF has produced some assessments for the Bank of Japan's program, and there are some issues related in particular to data gaps, and I will get back to this because this is another thing that is being discussed in the case of the Eurosystem. And then you have the climate-adjusted capital requirements that are actively discussed by now by the ECB. The ECB has produced several analytical analyses showing that, requiring different capital adjustments depending on the bank's exposure to climate-related risk might be effective in enhancing the resilience of the banking sector, but this is still something that is a bit off the table. Then, given the lack of time, so we are on track, and we see this from the table, but then the monetary devil is a bit in the debate. The debate is pretty lively in this sense, because as I said before, it's very important to communicate that whichever initiative taken at the Eurosystem level is still to be clearly defined within the primary mandate, which is that of price stability. So integrating climate objectives primarily complies with these mandates. The fact that climate change interferes with price stability, it's the reason why the Eurosystem is engaging in this. And the communication has to be very clear in this sense to the general public. At least in particular, we have seen what happened in the turmoil after the COVID crisis. There are some criticisms about the real policy levels that are more adequate to trigger the transition, and the common opinion is that this should not be the decision of technocratic bodies, but it should be really done by democratically accountable institutions, governments, parliaments, so on and so forth. But this is a debate a bit on the side. Then the market neutrality debate, it's another problem that it's come up in the discussions. The idea is that with green monetary policy tools, the central bank is going to move away from market neutrality forcefully because it has to steer financial markets following some environmental considerations. But according to the proponents, the markets are already distorted because they are consistently underpricing climate risks. And this was, for instance, mentioned by the IMF in one of its reports. There are signs that this is happening. But then, according to the opponents, this is also a matter of central bank's independence. Abandoning neutrality also puts the central bank, exposes the central bank to political pressure. So that's another criticism, that it's moved to a proactive stance in this sense.
And then last but not least, about the effectiveness, for what concerns green asset purchases, there are many conditions in there, and that's why for now green QE is off the table. First of all, one has to assume that green and brown goods have to be perfectly sustainable, and green goods are not scarce. And then second motivation here, it's really related also to the coordination with other policies, in particular fiscal policy and international coordination. As I said before, green refinancing operations might not be that effective if you are in a context of ample liquidity. Isabel Schnabel was pretty clear about this in 2023 in a speech that she gave in 2023. As long as you have ample liquidity, banks are not going to be incentivized to participate to these types of operations. And again, if you have a monetary policy tightening period, that's not definitely the best period where to consider and implement these types of operations. So you must really find the policy window that it's the most suitable. And the same goes for interest rates, because the main tenet is that green investment is more capital intensive. So whenever you hike interest rates, somewhat you're going to penalize these types of investments compared to brown investments or more traditional ones. So yeah, this creates a sort of a tension between the primary mandate of the central bank. Whenever you have to tame inflation, you increase interest rates no matter what, and climate-related goals. But again, Schnabel was pretty clear in this sense, saying yes, okay, there is a tension, but this is more in the sense that the ECB has to be aware of the collateral effects, but the mandate is still the primary mandate is still price stability. And then I think I overstayed my welcome. I'm sorry about that. So just to quickly conclude, the ECB is moving from awareness to action, which is very important. So some progress has been made, in particular for what concerns the disclosure of information and the filling of data gaps and the adjustment, for instance, of the collateral framework. There is still room for improvement. In particular, I'm not talking about expanding to core the toolkit, but at least to own up, to improve what is already there. Again, the ECB monetary policy is still forward-looking. We know that it's a data-dependent approach, and it's important that it still remains a bit preemptive when it comes to the assessment of these types of risks. And that's all. I'm sorry for being late. Thank you. Thank you, Maria Sole. Thank you, Maria Sole. You gave a very good overview about the ECB's policies. And now, Tanea, the question is, how does it resemble with the policies of the Bank of England? And I'm very sorry to also ask you now to be as short as possible, because you have now a bit over time and we are still already biting in the discussion time. So please, nevertheless, welcome here and thank you very much for contributing. Thank you very much. Can you hear me and can you see the slides? Yeah, very nice. Perfect. Great. Thank you very much. And thank you very much to this invitation, Andreas and Governor Holtzman. It's great to be part of this event, and I'm sorry I can't be there in person to meet you all. I will be talking today about climate change, the macroeconomy, and monetary policy, and I will be sharing some insights from the work of the NGFS work stream on monetary policy that the Bank of England has led. So Andreas has helpfully explained what the NGFS stands for. So I will not be speaking just on behalf of the Bank of England, but also of the members of the NGFS, although these views do not represent those of the members of the NGFS or the Bank of England. So I will be starting by talking about climate change and price stability. Governor Holtzman sets this out very sorry well to interrupt you. Could you blow up the full screen vision of your presentation? Sorry. Is this? Yeah, almost perfect. Yeah. Exactly. That's it. Okay, great. So central banks need to understand current and expected economic developments in order to be able to achieve their price stability mandates.
And climate change and efforts to mitigate it can affect the economy and the financial system, and therefore affect price stability, as well as other objectives that central banks may have, like financial stability, which I will not talk about here. And so, like other shocks that affect the economy, they are a relevant consideration for monetary policy. Now, there are other factors that make climate change and the transition more special shocks, but even if we consider them as any other shock that monetary policy makers have to address, they are relevant for monetary policy. And it's very important to set out that we take, as central banks, both the science and government policy as a given. That speaks to the quote from Governor Holtzman earlier of Isabel Schnabel in terms of fiscal policy being in the driver's seat and government setting the climate policy. We take that as a given, and governments are responsible for mitigation policies of climate change. But as central banks, we have the responsibility to understand the macroeconomic impacts of these policies and of physical climate change. This is relevant and important to our mandates to the extent that it affects price stability. And over the past decade, so the NGFS was set up less than a decade ago, but the work has started with going back already to Mark Carney's speech on Tragedy of the Horizon in 2015. That was a decade ago or so. And work on climate change in central banks has developed, matured, and progressed across different areas. So thinking about supervision and macroprudential policies, financial stability and macroprudential, and more recently to monetary policy. Now, I'm not going to cover everything. I think Maria Soler did a quite good tour de force of all the different areas that the ECB is involved in, including the stress test, the disclosures, etc. I will focus more on monetary policy, which is a little bit newer when you think about central banks' journey in thinking about climate, and also the people involved in this agenda. You had very early on more involved in the supervision side, looking at how risks are managed in the financial sector, in industry, then thinking about stress tests and broader financial stability. So monetary policy and the macroeconomic impacts of climate is something that, at least in the central banking world, is a little bit more new, and that's the work that we have been leading in the NGFS as the Bank of England. So last year, this workstream on monetary policy published 4 reports around this time last year, between August and September, October, 2 of which focused on the impacts of climate change on the macroeconomy, one focusing on the physical impacts and one on the transition impacts. Then we had a handbook that was focusing on macro modeling, and then also a more broader report that was covering everything on the kind of climate change, the macroeconomy, and monetary policy. There was also another report on operations that is more about, again, the issues that Maria Soler covered in terms of asset purchases and monetary policy operations and the links to climate. I'll share some of the key findings of that work, which was a work program that lasted 2 years, and we're now, after publishing these reports, in phase 2 of the work. And I'll share a little bit about that. And we've welcomed very much the participation of the Oesterreichischen Nationalbank in this as well, and Andreas in particular. So thank you also for your contributions. So some of the key findings: the monetary policy makers are focused on shorter horizons, typically 2 to 3 years. So focus of this work has turned on what the shorter term impacts might be and how we can model them. And central banks also need to understand, to some extent, the impacts on supply and the natural rate of interest. So extending a little bit also beyond that horizon is also something we're looking at. And it's also important to highlight that the impacts will vary across economies, and our framework will need to be flexible to account for that. Why is interest in these macroeconomic effects of climate change and the transition increasing? There's broadly 2 reasons. One is the shocks themselves are becoming more important, looking at physical climate change. So the frequency and severity of shocks is increasing, and this may make the impacts of extreme weather events harder to look through. So where monetary policy makers may have in the past be able to look through these shocks when they look at inflation and output trade-offs, this is now becoming increasingly challenging because the trade-offs between economic activity and inflation are becoming more challenging for monetary policy makers. Also, through more connected economies, trade linkages, there is also indirect exposure for economies via the impact these events have on their major trading partners. And again, I'll focus more on that in the presentation.
There's also the reason that climate policies may give rise to large, prolonged, and partly anticipated relative price changes in the economy. You may see potential trade-offs in the short run, and also the policies may affect behavior, which may affect macroeconomic outcomes, and then there can be also the spillovers and the cross-border impacts. Moving on to further main findings in terms of looking at the physical and transition impacts of climate change, this can have macroeconomic effects over time horizons that are relevant for monetary policy. I think that is quite a big kind of step forward in our thinking in terms of thinking about climate change and the transition as relevant for these horizons. We also looked at the different channels through which these impacts may materialize, looking at both demand and supply channels, the effects of different types of economic agents, households, firms, government, etc. We also looked at the heterogeneity across policies, jurisdictions, and types of shocks, the international spillovers, and also how uncertainty may have impacts on the macroeconomy. So starting with the physical and extreme weather events in particular, the first thing to note there is no two events are alike. So you may have different physical hazards. So you may have a flood or a storm or a heat wave. They will all affect the economy differently. So we talk about climate change more broadly, but going down into the detail of looking at the specific type of extreme weather event will have very different effects on the economy, depending on how prolonged it may be, how sudden, how anticipated or not. The exposure and the vulnerability also matter. You might have very different economic effects if a flood or heavy rain, as Maria Soleil was describing just now in the Netherlands, may be taking place at the time of peak tourist season or at the time where high economic activity is taking place, or whether it is affecting regions where there is high economic activity. The Texas floods at the moment are a good example of that as well. What also matters is the resilience and the resilience threshold. So whether a country has the fiscal capacity, for example, to respond to these shocks or not. A developing economy may be much more affected in terms of the macroeconomy than a developed economy might be, which has the fiscal capacity to respond to that. On the other hand, the value of the assets may be much higher in a developed economy. So what you see as an overall macroeconomic impact will be very different. Overall, we see that the effects on GDP tend to be negative in the short term and the long term. That's not really a surprise. You see kind of economic destruction of assets, of relocation, etc. When it comes to inflation, the results may be a little bit more uncertain. They will depend on the balance of supply and demand effects, what is the kind of reconstruction efforts, etc. But overall, we tend to see that food prices tend to rise after a severe weather event, and that will have some pass-through to overall inflation as well. But overall, what we conclude there is that inflation and output trade-offs can become more challenging for monetary policy makers, and that's really what I think is important to take away. The second area that we look at is on the impacts of the transition on the macroeconomy. And again, as I said in the very beginning, this is something that we take as a given in terms of government policy, but it is of interest to us. And the work we have done is to look at how does that impact the macroeconomy. And you may have different ways to deliver that transition. Governments have at their disposal different policy levers, and I'll go through a few of those, but they may have the same effect in terms of emissions reductions, but very different effects in terms of how they materialize as a shock that monetary policy makers may be interested in. So whether we look at different levers, the short-term impact on inflation may be that there is inflationary pressures, whereas the impacts on output are usually more ambiguous. And there will be different macroeconomic impacts from different levers. So for example, when we think about green subsidies, it depends a little bit on whether you subsidize industries or you subsidize directly the consumer goods. But overall, you can think of those more as a positive demand side shock that may have more inflationary impacts and positive output impacts on GDP, but the impact will also depend on the design of the policy and also who receives the subsidies. Whereas with carbon pricing, and we've seen a few examples of that, the emissions trading schemes in the UK or the EU, or the carbon tax in Canada and other areas, you may see such a shock resemble initially a negative supply side shock. It is a tax pushing up inflation and dampening output. So even though both subsidies and carbon taxes or carbon pricing may have similar emission reduction effects, they will have different macroeconomic inputs.
impacts. What is important is credible and predictable climate policy at the national level can reduce this uncertainty. So irrespective of what lever you're using, to the extent that this is clearly communicated, predictable, that can minimize macroeconomic frictions associated with the transition, but it's still important for central banks and monetary policy makers to think about them in their frameworks. Again, there might be spillovers from asymmetric policies to trade, capital flows, and exchange rates as well. What are the implications for monetary policy then? So climate change and the policies that governments implement to address it have increasingly macroeconomic impacts over time horizons that are relevant for monetary policy makers, and this is for several reasons. One is that they make inflation output trade-offs more challenging. They can also influence the monetary policy transmission mechanism. We heard a bit about this from Tim earlier. They can impact the natural interest rate. They can lead to increased uncertainty, which can destabilize inflation expectations to some extent, and also pose communication challenges for central banks as well. I think this is also part of what previous speakers have discussed in terms of the mandate questions and how central banks communicate their approach to managing or addressing or responding or understanding these impacts. I'll speak a little bit about next steps coming to the end, as I've been asked to be brief, that some central banks within the network for greening the financial system have already embedded climate-related variables in their nowcasting methods for GDP and inflation. We're seeing increased interest in terms of developing these macroeconomic models, both in academia and within central banks. Others are beginning to explore some climate scenarios for monetary policy purposes. Our executive director for international at the Bank of England, James Talbot, who heads this work for the NGFS, gave a speech on this a few weeks ago that I recommend you read, where he talks about also what we are doing at the Bank of England, where we have begun to act on the recommendations of the Bernanke review. This is an independent review that former chair of the Fed, Ben Bernanke, did of the forecasting for monetary policy making and communication at the bank. And as part of our response to this review, we plan to make more systematic use of scenarios for monetary policy, and this could include weather and energy-related scenarios where appropriate. So this is work in progress at the bank. And in terms of the NGFS more broadly, the next phase of this work, so I mentioned we published the reports last year, and now we're in the second phase. We're exploring how the impacts of climate change can be integrated into monetary policy decision-making, including via modeling collaboration that we have with the IMF using their global macro model for the energy transition. So to conclude and to highlight some of the key messages, so understanding the macroeconomic impacts of climate change and the transition is relevant to monetary policy makers as they seek to achieve their mandates. This is a question irrespective of what the mandate is. It is an economic shock. It is affecting the macroeconomy. This is the work that we've done. And so they need to consider those impacts. Even if they have different mandates and responsibilities, all central banks need to understand the shocks and forces shaping their economies, taking as a given government policy, taking as a given the science on climate change. Importantly, this is something that is increasing. I think as previous speakers made a comparison with the COVID experience as well, this was something that was unanticipated. Unlike that, with climate change, we know that these shocks are increasing. We have very clear expectations there from the science and also from government policy plans that are multi-year going beyond the monetary policy horizon. So this is something that we again take as a given. We also know that spillovers and cross-border impacts will have an important role to play. One challenge that is very difficult in the work that we do in a modeling is how to bring together the science and the economics. And there's a lot of ongoing work on that, also collaborating with climate scientists and central banks. I know some of the colleagues that we have in central bank climate centers also come from a climate science background, certainly in the ECB and elsewhere. So you start to see a lot more of that bridging. Central banks and the NGFS, we've already gained some valuable insight. We have built this analytical framework that I presented on understanding the macro impacts. And again, I recommend reading the reports. There's a lot also of useful diagrams and graphs in terms of how this framework works. But we are also continuing to pursue further work in areas such as exploring the implications for monetary policy strategy. We're also working to build capacity and integrate climate-related considerations into monetary policy analytical frameworks. Importantly, also, we don't want the perfect to be the enemy of the good. This is work in progress. There is a lot of
spotlight on central banks and their work in this area, and often we get criticism on both sides that central banks are doing too much or are doing too little. I think what is important is we move ahead with managing the risks, understanding the climate impacts within our mandate. And maybe a question to finish on is to what extent we need to integrate those also into the main forecasting models. I spoke a little bit about the work of the bank in this area, but that is certainly something the central banks are thinking about as well. So I will stop there. Thank you very much, and I'll stop sharing. Thank you, Dania. And indeed, I mean, you have added some complexity to the topic already, as if it were not enough complexity already before you. I think the issue is of course not easy, but to further add some complexity, we have now here Rainer with us, who will also put the focus a bit on to another issue that is macro policy, as we call it, that is financial regulation policies done by central banks, that also has, of course, some overlap with monetary policy, but is a different area. And there's also been done quite a lot, by the way, not only by the Slovak central bank, but also by others. But Rainer, the floor is yours. All right, thank you very much. And don't worry, I will not add a lot of complexity. This is a pretty straightforward analysis, so don't worry about this. But first of all, let me thank Governor Holzmann and also to you, Andreas, of course, for inviting me. It's really a pleasure to be here. So this is joint work with Pierre Monat, who works at the Council on Economic Policies and at the Center for Economic Transition Expertise at the London School of Economics. And the focus is on green macroprudential policy for real estate. So I think since this may sound a little esoteric to start with, I'll probably give you a little bit of introduction why this is relevant. And let me start with the key messages of the paper. So first of all, macroprudential policy. This is playing an increasingly important role in the euro area, but also beyond, to ensure financial stability. And given that it's so important, there's also an increasing discussion about green macroprudential policy. What does that mean? How can it look like? What can it be used for? But action is limited so far, and I'll go into this a little bit. Now, in this paper and in this presentation, I'll talk specifically about green borrower-based measures. So these are things that relate, for example, to borrowers getting loans to secure mortgages and so on. And what we find looking at existing schemes is that such green measures can indeed help to unlock funding for housing upgrade projects, and this is crucial to reaching the climate goals in Europe, and I'll also explain to you why. So such measures can be risk neutral. And of course, for a financial stability person, this is always the litmus test, so to say. Is it risk neutral or does it increase risks in the system? So you can take these measures, but remain fully in line with the macroprudential core mandate of maintaining and limiting risks. But to achieve a large-scale effect on housing stock, such measures would need to be leveraged with broader policy incentives and financial support, public guarantees, public subsidies, and the like. So that's the key messages. But let me take a step back. Most of you probably know what macroprudential policy is, but just in case you don't, a very quick reminder, so to say. Macroprudential policy tries to ensure financial stability in the system by taking top-down measures, so not institution by institution, but really at a systemic level. It has two important subcomponents, which first is to strengthen the resilience of the banking system, and the second one is to smoothen the financial cycle. And the financial cycle, that would be, for example, asset price developments and loan growth developments. Now, to do that, macroprudential policy has actually a whole raft of instruments that it can deploy, depending on the issue at stake. But the two most important types of measures are capital measures. So you basically force the banking system to hold more capital, to make it more resilient, of course.
And the second one are borrower-based measures, where you limit access to loans, for example. So let me now go back to the green macroprudential policy. So what can be green about this? Well, the rationale for looking at this through the green lens, climate change lens, is that macroprudential policy can address systemic aspects of climate risks. Because it is a systemic risk, right? It's not so much an institution by institution risk, but it's a systemic risk. So in principle, green macroprudential policy can help to make the system less prone to climate-related risks. So that would be the preventive aspect, by forcing banks, for example, that have a lot of brown assets to hold more capital. It can also increase the system's absorption capacity if it really faces challenges as a result from climate change or the transition process. So where do we stand on this work? There's lots of work going on, but it's mostly still on data collection, assessing the risks, assessing the impacts. But the actual implementation of any green macroprudential policy so far is very limited. So there have been a couple of suggestions by the ESRB, the European Systemic Risk Board in particular. So one is indeed capital surcharges, and this was also already mentioned by one of the previous speakers. So you can think about green or brown additional climate buffers or reduction of climate buffers if you have a lot of green assets. You can think about concentration limits, or you can think about adjusting borrower-based measures in line with climate objectives. And this is what I'm going to talk about here. So why does this matter? Well, if you think about borrower-based measures, what they try to do is to prevent over-indebtedness of households, or they try to prevent real estate market imbalances. Now, and they're pretty good at that. Actually, if you make assessments about the usefulness, the effectiveness of macroprudential policy, you typically find that borrower-based measures are quite effective. So the main types of these measures are loan-to-value, loan-to-income, and debt service-to-income ratios. Or you can also think about maturity limits. So as I said, they're quite successful and impactful, but at the same time, they're also politically quite sensitive. And speaking in Austria today, I'm sure most of you will know what I'm talking about. So this can create a lot of political noise if you do that, but it's effective. Right, so what is the link then between these measures and the climate agenda? Well, let me give you two figures that I find quite interesting. So around 40% of energy consumed in the European Union is actually used in buildings. 40%, so it's really a big chunk. And 30% of energy-related greenhouse gas in the EU emanates from buildings. So there's a lot of discussions often about other measures, right? Fly less, perfect, good idea. But when you really want to make a big impact, this is one of the areas where you can make a big impact. Now, what do you need to do to achieve this impact? You need to retrofit basically housing, the housing stock, and this is costly. So there is a European Commission estimates that around 275 billion of additional annual investment would be needed per year over the next 5 years to achieve the climate objectives for the housing sector. That's a lot of money. That's actually more than the annual budget of the European Union. Now, there is, of course, some EU money available, there is some national money available, but a lot of money in this, a large share of investments in this field would need to come from the private sector, so they would need to come from households. And many of the households, and there we come to the borrower-based measures, would need to have access to bank finance in order to make this possible. So, green borrower-based measures is about making sure that macroprudential policy in this field does not become a stumbling block for households to have access to finance in order to work towards these climate objectives. And as I mentioned already at the beginning, you can make this risk neutral. Why? Well, if you retrofit your house, typically you generate energy cost savings.
And these are normally, for the standard macroprudential policy borrower-based measures, they're typically not accounted in your normal income assessment. But of course you should. Once you invest, you save money, and that should be taken into account. It also alleviates pressures on energy inefficient properties valuation. Put more simply, if you have a badly insulated house, the value is less. And this is also something that makes sense to take into account. And then there is, and as I said, this is quite important, if you team this up, back it up with public support programs, fiscal schemes, for example, then of course it becomes risk neutral for the banks. So this is something that can certainly be done. So this is not just pure theory here. So we, together with colleagues from the Hungarian and the Latvian central banks, we did a little study. Why this combination of countries? Well, these three countries have actually green borrower-based measures in place, or will have them in place quite soon. So this is why we wanted to look at these three schemes. Now, you can't make any fancy econometric analysis, unfortunately, because the number of loans that have been issued under these schemes is still pretty limited. So what we did in order to get also an interesting and comparable perspective on these schemes is that we send a survey around to the banks, and we asked them how do they assess it and what is their view going forward. So just briefly, what are these measures? Well, basically, all three countries have made adjustments to the DSTI, this is the debt service to income, where you take these savings into account from better retrofitted housing. There has also been changes in the debt to income ratio, in the loan to value ratio, and in the case of Slovakia, for the maturity. So you can extend the maturity of the loan. All of these adjustments help to make it easier to have access, basically, if you ask for a green loan. The objective in all three cases is basically to foster energy efficient housing through lending. That's the main objective. In all the three countries there have been, so this is quite different here because it's the original language from the regulations, but this is basically what it is. And when you look at the risk management, all three of them are based on the risk neutrality principle. So none of the three central banks have said, okay, this is a great idea, we allow more risks in the financial sector as a result of this, but risk neutrality is something that is here. And then there is, of course, the question of eligibility, and for all three countries, there is an attestation required, in the case of Slovakia by the Slovak Environmental Agency, that the investment really triggers an energy saving. In the case of Latvia, there is an energy efficiency certification, and also in the case of Hungary, there is some certification required to be eligible for these loans. So, is there a lot of demand for it? Actually, not that much so far. But of course, for two countries, we can't really say it yet because they have really just started. But when you ask the banks, how would they describe the current demand for green loans? It's typically moderate or low. Of course, the question is why, but there we come again to the question of money. Is it really worth doing this or not, right? And when we ask them also, how do you expect it to change? Well, here, around half said faster growth or in line with other loans, non-green loans, so to say. But almost half said also, well, probably less, which is a bit worrying if you think about the green agenda. So this is certainly something to look at. So what are the drivers of these loans? Sorry, this is a little bit a busy slide here, but let me take you through it. There is basically 4 factors that play a role. And the first I would cluster together is the first and the third one. So the first one is that if you want to foster the demand for such green loans,
It will be important to have policies or subsidies promoting energy-efficient construction, renewable energy projects, or simply eco-friendly rules. So this is, again, the government really that needs to play a role here. And then the third one is financial savings from the energy-efficient upgrades. So people are doing this, but only if they have the feeling this is really, they can recognize this in their pockets. The second group of important factors is the banks. So this is the fourth one, that banks need to offer attractive, competitive green credit products to differentiate themselves. And this is interesting because when we ask the banks, are they advertising this a lot? Are they promoting these measures a lot? They were saying, so far, not so much. So if people are unaware of it, then of course, not much demand will happen. And they also say lower interest rates or tax benefits is important. And lower interest rates, of course, that would need to come from other activities. So, for example, cheaper refinancing facilities by the central bank. So here you would need to be more market interfering, so to say. What is the impact on the risk profile? As I said, basically all the banks, these are the replies by the banks. All the banks said, well, most of the banks said there was no impact or only a moderate impact. So you can do it risk neutral. And I think this is quite nice because this is often an argument when you have discussions about green macroprudential policy to say, yeah, but you're just shifting risks. In this case, you don't. I mean, this is actually a kind of a win-win measure. So let me come to the conclusions then. So BBMs can be eased on a risk-neutral basis. So there is no real conflict of interest with the financial stability objective. It can also contribute to achieving climate objectives. As I mentioned at the beginning, housing is a key factor if you want to really reduce greenhouse gas emissions. But what was implemented so far, these three measures in the three countries, is actually relatively narrow. They're relatively narrow measures. So they target a circle of, relatively small circle of potential borrowers. So it's unrealistic to expect from these measures that you get a huge jump now in investment in retrofitting these houses. So the measures provide some limited financial incentives for the households and for the banks to engage in the housing upgrade investments, but as I said, they are relatively limited. So if you wanted to scale this up, then the government would need to come in. So you would probably need to have fiscal measures, public financial guarantees, or the likes. Possibly, you could also think about monetary measures, such as targeted refinancing operations, but then, of course, all the discussions we had by the previous speakers comes into play. So I think it's more likely that so governmental interventions would be helpful in this regard. But it's a nice experiment, I think. It's a nice small-scale exercise, and if there is a political desire, then it can be ramped up. Thank you. Thank you very much, Rainer. And you also helped us to overcome this prejudice that always, for looking for innovation in the green central banking area, we would rather look westwards. But indeed, there are eastwards very important and very interesting innovations. So, Governor, I'm very sorry that indeed we have been too ambitious with our planning, apparently, and thought that we might now have just 20 minutes or 50 minutes of a discussion. Yeah, that's also true in this sense. But I would like to have at least one round of discussion with three questions, and please come up with a question if you're not too exhausted yet. Okay, in the first row I have one, and here Doris, then afterwards, and then another colleague, Thomas. Yeah. Sorry, no, in the second row. Yeah, sorry. Thank you very much. I would like to address our three virtual guests and speakers.
primarily, as in fact, all really important issues we are faced in the world nowadays. Little Europe is more or less, I would not say depending, but we need the assistance of the two real economic and geopolitical powers in the world, and I mean United States and China. Do you have any clues or information, or let's say maybe even data, what the Fed and the Bank of China is doing in the field of green monetary policy? Thank you very much. Yeah, indeed, a very relevant question. Doris? Yes, thank you. My question goes to Rainer. You were bringing up examples from housing markets where it's a lot of owner-occupied housing, and saying about 30% of euro area emissions comes from housing. I think the cases, and you were addressing individuals or households with the borrower-based measures. However, big countries or euro area share of 30% is Germany, and there are only like 40% are owner-occupied housing. So I think we should also try to address institutional investors who have less incentive to renovate, because for them, like costs of energy costs are, I mean, not their costs. It's completely transmitted to the renters. So how would you suggest to capture these markets as well? Yes, thank you. First of all, thanks for all the presentations, all very impressive and very informative. As a general observation, I think we have, so to say, two main groups of monetary policy suggestions or recommendations. One addresses the improvement of the monetary policy reaction function, so incorporate climate models and climate science into the models. And on the other hand, suggestions concerning macroprudential policy operations or even refinancing operations. And I wonder whether there isn't a further avenue which could be a promising path for monetary policy. Monetary policy has an inherent interest, for instance, in having a prudent fiscal policy. But also, it was mentioned in the presentation by Danae, for instance, that there is also the importance of a credible and predictable climate policy. And that would also mean that there is an interest of the central bank, an inherent objective interest, to ensure, in dialogue with the government, to ensure a stable or a predictable medium to long-term path for carbon pricing, whether in terms of prices or carbon taxes, or in terms of a foreseeable path of the volume of allocated ETS allowances. So I think this is something which could be explored perhaps a bit more. So I would like to suggest to invite you for your comments on that. Thank you very much. Three very interesting questions. I would start with the, at least from my point, easier one with Rainer on macro issues, and then come to the more difficult and broader issues with monetary policy, if you don't mind, in the panel outside there. Okay? Okay, thank you, Doris. I think that's a very relevant question indeed. So all the three countries that we looked at have the same feature. No, it's mainly owner-occupied housing. Well, I think it's, as in all cases, it's about incentives and possibilities. And what we are specifically wanted to look at, or what these three schemes want to look at, is people who do not have the possibility to make that investment, because they wouldn't be eligible otherwise to get the finance, but who are willing to do so because they want to realize the gains. Now, if you think about an institutional real estate investor, okay, at the moment,
during the high interest rate period, they didn't have a very good time, but typically I would say it's probably easier for them to get the money, right? So the possibility should be easier for them. The question of incentives is, of course, a question of regulation. So, for example, if you have these savings, is this something you pass on to your tenants or not? So there you get into the question of renting regulation and so on. But indeed, I think if you would look at that at this thing from an institutional investor perspective, you'd probably design it differently. So thanks for the question. That's very useful. And the more difficult question is, of course, that with with China and the United States. On the United States, I'm pretty sure that Tim has at least some knowledge that he could tell us. I know that also Danai had also already some reference on Chinese policies. But of course, also feel free to respond to the other questions as you like. It's the last opportunity for you to give a statement. So also for Maria Sole. Thank you. Who should start? Of course, let me just give the ladies the latest opportunity to speak, and or should I turn it around? No, Danai, you start. Okay. Thank you. Thanks. Very interesting discussion and good questions. On the US and China, so I'll let Tim speak more on the US. They are not participating in the network for greening the financial system. China is a member of the network and also participates quite actively in the G20's group on sustainable finance working group. As the UK, we're also a member of this group, and China is the co-chair together with Italy. So they do have quite an active role in the fora that we participate in as the UK. Let Tim add more on that. On the question about work with governments, I think we have been quite clear, and our governors, deputy governors also in speeches that they have made, in terms of everyone has to play their role in climate when it comes to different actors have different mandates, different tools, different things they're responsible for. And governments have to play their role, central banks have to play their role, industry and the financial sector have a different role to play. And there was a speech by our Deputy Governor, Sarah Breeden, last year, which made this quite clear in terms of how different roles are played by different actors. And as I said also in my remarks, we take this policy as a given, and we do not seek to influence how predictable it is or how clear it is or what direction it takes. This is not for us as central banks to determine or to pursue. We take this as a given in the same way as we take the science as a given. We see our role as interpreting that in terms of its effects on the macroeconomy, and we accept that it's making the trade-offs that we face between inflation and unemployment more challenging, and that's something that we have to strengthen our tools and our understanding to do rather than remove the challenge as a whole. That's not for us to do. Thank you. Maria Sole, do you want to add something to this? Yeah, very quickly. I'm more familiar with what China is doing, even because I'm myself part of the GFS, so I've seen that they are pretty active. I mentioned in the presentation they have a green credit easing scheme implemented since 2021. It looks like it's working. And as far as understood, they are also working a lot on devising their own climate stress test. So let's say that from that perspective, the PBOC, it's pretty engaged, while even in this case, I let Tim speak more on the Fed, but I know that recently the Fed has kind of withdrawn a bit in this sense from this perspective. And then in terms of recommendations, I completely quote what Dana just said. I mean, different authorities have different scopes and different responsibilities. And that's also the reason why the ECB, whenever it conducts exercises, and here I'm talking also about forecasting exercises besides the stress testing, also always considers an array of scenarios, and for what concerns climate stress tests, this array of scenarios really pertains on the path of implementation of climate policies. So, but this doesn't constitute a stance. It's just that the ECB takes
into account the fact that governmental policies can take different paths, but it's not in the EU system's scope to say anything about how the government should act. We just observe what the government does, and the government has different responsibilities. We have our own mandate. Okay, thank you. And then Timothy, what's your take on this? Certainly on the U.S., there's no question that with the current wholesale attack on climate-related policies, and even on gathering data on climate-related developments, there's certainly very little scope for the Federal Reserve to take leadership in this area. And I mean, as you all know, it's also facing a major challenge to central bank independence, and even to pursue its core mandate in the face of very strong political pressure. And so, yes, certainly, I mean, Europe increasingly has to take the lead in this area, and certainly can't rely on the U.S. to be providing a lot of initiative. On the other point, very much agree with Danai and Maria Sole that it's important for central banks to to the extent that they're communicating in public on these issues, to stress the role of the government, the fact that government really needs to take the leading role, and even if there is scope for central banks to play a supporting role, most of the action is going to have to come from a combination of various fiscal measures, regulation, and also various other elements of public communication to bring about a coherent response to this. And certainly central banks can be part of that, but I think where central banks can help here is by providing kind of a coherent picture of how the economy is affected by climate, which is not generally the focus of a lot of public discussion, and I think can emphasize the fact that this is an issue for the quality of life, but it's also a central economic issue for the future, and it's one that governments really need to step up to take action on. So thank you very much, our guests online. And Governor, I would like simply I could have also put this question, the last question, to you, because actually the whole series of discussions we had over the last 3 years is actually kind of an expression of our interest to enter into a dialogue with the public, with government, with the broader public as well, as like you. And in that sense, and since you have been very nice already, speaking nice words also to me or to those who have helped organizing this conference, let me also thank you very much for showing us that it is possible to have a green heart, but at the same time to acknowledge that the brain must never be subject of any color constraint. I think in this sense, we've learned very much together, and I've also learned very much from you. Thank you very much, Governor. Thank you much for these kind words. I also would like to thank first of all of our panel today. Thanks for hanging on for such a long time and for your great presentations. I hope they can be distributed and come on our web. I think they offer a lot of thoughts and thinking there. I want to thank you for hanging in more than what is almost an hour in delay there. Shows your strong interest into that. And I think the discussion today has shown how important central banks are. And I think, Timothy, you put it very nicely to say the government should be in the driver's seat, but they need to have some kind of economic brain in order to show how everything holds together.
And I would very much agree with that, of course. And I think this is something hopefully will continue into the future. I hope you will be there often, maybe pop in, and I wish you all a great but not too hot summer. Thank you very much. As they say in English, the meeting is adjourned. Thank you very much. Thanks. This was the most integrative move of any financial institutions in the world. Thank you. Thank you much. Thank you. Thank you.